ax. That is equal to x to the power of n divided by n factorial into e to the power of x. Okay, these are the formulas you have to remember. Okay, you can use. But especially these two formulas are important. The previous jail law questions. 1 by d minus a of q of x is equal to e to the power of ax into integral q of x into e to the power of minus ax into dx. Okay. And a formulas use chesi cheyam itkante simplest method manam use chestam. Okay. Now first we have some methods to find the particular integral. First consider the linear differential equation of order n with constant coefficients. Let f of d into y is equal to q of x be the linear differential equation, with constant coefficients. As we know that f of d is d power n, an into d power n. I'm writing here. F of d is equal to an into d power n plus a1 an minus 1 into d power n minus 1 plus and so on plus up to plus an into d plus a naught. This is the differential operator. Now for this differential equation, we to find the integrating factor, we have methods. A1 into D, na sir. A1 D last A naught to be 4 A1. This is A1 D plus A naught. Okay. Now here it is first method I am taking. In case ikkada manaku q of x value unnappude manam particular integral find out chestam. Remaining case lo particular integral find out cheyalsina avasaram ledu. Homogeneous equation ku only complementary function is the general solution. In case q of x, that is q of x is not equal to 0, that is non-homogeneous equations, we need to find a particular integral also. The general solution become, I'm writing here, the general solution is y is equal to yc plus yp. We need to find yc as well as yp. Okay. First method, if q of x, here we have some cases here. If q of x is equal to e to the power of ax, then particular integral yp is equal to, we can write 1 divided by f of d into e to the power of ax and raskoవాలి. Now this is equal to, replace d by a here, that is 1 by f of a into e to the power of ax when f of a is not equal to 0. Just to replace d by a substitute cheyali, d by a, whenever the denominator f of a not equal to 0 innappudu maatrame this is the formula. In case f of a, if f of a is not equal to 0, if f of a is equal to 0, then yp is equal to, we can write 1 by f of d into e to the power of ax as is raskuntam. Now as is raskuntam, then 1 by d minus a whole to the power of n, and a factorization here as a times. So n times, that is e to the power of x as this. In this case, we can use the formula. ఇక్కడ ఎంత ముందు మనం ఫిఫ్త్ ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం, 1 by d minus alpha whole to the power of ax is equal to x power n by n factor. So here we can use the formula x power n by n factorial into e to the power of ax. That means here a is the root of this polynomial as n times. 2 times undanukondi x square by 2 factorial
3 times ఉంటే రూట్ అయితే x³/3 ఫ్యాక్టోరియల్, అలా ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటే x పవర్ అన్ని టైమ్స్ డివైడెడ్ బై ద టర్మ్ ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, దీనికి ఇంకో సింప్లెస్ట్ మెథడ్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు, ఆ మెథడ్ చూద్దాం. ఓకే, నౌ Sir, excuse me, sir. yes, Sir, if f of a is 0, then is it possible to convert only d minus a whole power n? If d minus a is the one of the factor, then yes. you may be going to get f of d as pi of d into d minus a. Maybe we can convert, sir. No problem. We నా డౌట్ ఏంటంటే సార్ f of a equals 0 అయితే f of d కంపల్సరీ d minus a whole power n ఫామ్ లోనే రావాలని ఏం లేదు కదా. d minus a ఒక ఫ్యాక్టర్ అయ్యి రిమైనింగ్ వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండొచ్చు కదా. అదే సార్, ఎక్కడైతే 0 అవుతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది e⁻²x 1/d² - 4 ఇలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 1/d-2 ఇంటూ d+2 e⁻²x. ఎక్కడ 0 అవుతుంది? ఈ టర్మ్ లో 0 అవుతుంది కదా, కాబట్టి ఈ టర్మ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి యాజ్ ఇస్ గా, అంటే 2 + 2 d = 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ 4 అవుతుంది, అంటే 1/4 ఇంటూ d-2 e⁻²x. ఇక్కడ ఈ కేసు ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ఎన్నిసార్లు 0 అవుతుంది? 1 టైం, అంటే x⁻1/. నేను అదే అంటున్నాను సార్, ఆ d minus a whole power n ని pi of d ఇంటూ రాస్తే బెటర్ ఏమో అనిపించింది. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం సార్, నోటేషన్ తో ప్రాబ్లం ఏమి సార్. ఓకే, యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, నోటేషన్ ఎలానే తీసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడైతే 0 అవుతుందో ఆ టర్మ్ ను ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. ఇలా ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సింపుల్ ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే, న్యూమరేటర్ లో x రాసి డినామినేటర్ ను డెరివేటివ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అది ఎన్నిసార్లు చేయాలా ఇలా అనేది మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు చెప్తాం. నౌ ఇఫ్ q of x is equal to k. This k means it is a constant. Whenever it is constant, then particular integral yp is equal to 1/1 f of d into k. As is the k raskovala. Now this is equal to 1/f of d into k can be written as k into e⁻0x and e⁻0 means 1. So k into 1 k divided by ఇంతకుముందు ఇది a equal to ఇక్కడ 0 అంటే కాబట్టి d ప్లేస్ లో a రాయాలి. f of 0 into e⁻0x when f of 0 is not equal to 0. f of 0 అంటే 0 కావాలనే రూల్ లేదండి. So this is equal to, simply we can write this as k by f of 0. K by f of 0. When f of 0 is not equal to 0. Just k ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే, అంటే కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు అన్ని d టర్మ్స్ 0 చేయాలి, ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఓకే, ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ I'm taking next one, that is 1/d. Sir, if f of 0 equals 0 అయితే ఎలా సార్? f of 0 అయితే సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ అండి. ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ లో చేసాను చూడండి, అలానే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, మీకు క్లారిటీ వస్తుందండి. f of 0 అయినప్పుడు అన్నిటికీ నేను ఒకటే ఫార్ములా చెప్తాను నేను. ఓకే, ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు చెప్తాను అన్నిటికీ. డినామినేటర్ 0 అయినప్పుడు ఎలా చేయాలనేది అన్నిటికీ సింపుల్ గా ఒక ఫార్ములా చెప్తాను, బట్ జనరల్ గా అయితే ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను. ఓకేనా? నౌ 1/d⁻n k ఇలా ఉంది. That is equal to, we can write 1/d-0 whole power n k into e⁻0x. So here k constant. ఇక్కడ 0 ఎన్నిసార్లు అవుతుంది? మళ్ళీ n టైమ్స్ 0 అవుతుంది. 0 అనేది ఎన్నిసార్లు రూట్ అవుతుంది? n టైమ్స్ అవుతుంది, అంటే n టైమ్స్ డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. సో k ఇంటూ సేమ్ ఫార్ములా x⁻n/n factorial into e⁻0x. So here k into x⁻n/n factorial. Okay, ఈ ఫార్ములాస్ అనేటి ఇంపార్టెంట్ అండి. డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ అడుగుతున్నాడు స్మాల్ బిట్స్ గా, దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఫార్ములాస్. ఓకే,
దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్. e to the power of ax ఉన్నప్పుడు సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే d is equal to a రాయాలి. అది డినామినేటర్ 0 కాను. డినామినేటర్ 0 అయితే ఏంటిది అనేది రావచ్చు. ఓకే, నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ నెక్స్ట్ మెథడ్, మెథడ్ 2. if q of x is equal to either sin ax or cos ax. Okay. In this case, the particular integral yp is equal to 1 upon f of d of sin ax or cos ax. రెండింటికి సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి, ఐదర్ sin ax కానీ cos ax కానీ ఇలా ఉంది. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఈ డినామినేటర్ f of d ని we have to convert in terms of d square లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కన్వర్ట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేకుంటే రేషనలైజ్ అన్నది చేయాలి. చేసి ఇది టర్మ్ ఇలానే రాస్తాం, ఐదర్ sin ax ఆర్ cos ax. ఈ కేసులో d స్క్వేర్ దగ్గర ఏం రాస్తామంటే మైనస్ a స్క్వేర్ రాస్తాం. హియర్ sin ax ఆర్ cos ax. ఓకే, d స్క్వేర్ దగ్గర మైనస్ a స్క్వేర్. రిమెంబర్ d స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ a స్క్వేర్. మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అండి, మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్ కాదు. ఏ స్క్వేర్ చేసి దానికి ముందు మైనస్ పెట్టాలి. వెన్ ది డినామినేటర్ పై ఆఫ్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. మళ్ళీ డినామినేటర్ 0 అయితే మెథడ్ తర్వాత చూద్దాం. అన్నిటికీ ఒకటే జనరల్. మరి కాస్ ఏఎక్స్ సైన్ ఏఎక్స్ కి ఇదే ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ థర్డ్ మెథడ్, మెథడ్ 3. అన్ని మెథడ్స్ ఒక దగ్గర చెప్తున్నానండి, తర్వాత మనం ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఎలా చేయాలి ఏంటనేది క్లారిటీ వస్తుంది. ఇఫ్ q of x is equal to e to the power of ax into v, where v is any function of x, then the particular integral yp is equal to 1 by f of d into same ఇక్కడ into every time q of x వాల్యూ రాయాలి. ఈ కేసులో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఫంక్షన్స్ v is any function of x అండి. ఇట్ మే బి e to the power of x or e to the power of bx or sin ax or cos ax, whatever the function in terms of x. Here in this case we have to replace I am writing here, first replace d by d plus a, replace చేయాలి. d ప్లేస్ లో d plus a రీప్లేస్ చేయాలి. అప్పుడు e to the power of x అనేది ఇటువైపు వస్తుంది. It is e to the power of ax divided by f of d plus a into b. ఓకే, అంటే e to the power of ax వర్క్ అయిపోయిందండి, దీని పని అయిపోయింది. అంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇక v కి ఉంటుంది కదా, v అనేది e పవర్ ax కావచ్చు, sin ax కావచ్చు, x పవర్ k ఆర్ x పవర్ m కావచ్చు. దాన్ని బట్టి మళ్ళీ మనం ప్రాబ్లం చేసుకుంటాం. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ మెథడ్, దట్ ఈస్ మెథడ్ 4th one. ఓకే, ఇక్కడ x పవర్ m ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాం? ఇఫ్ q of x is equal to x to the power of m, where m being the parameter. Here in this case the particular integral parameter, then particular integral yp is equal to 1 by f of d into q of x value x to the power of m. So in this case yp is equal to 1 by, ఇక్కడ డినామినేటర్ f of d ని either function of 1 plus phi of d, function of d
or 1 minus phi of d. Either function of 1 plus phi of d or 1 minus phi of d లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కన్వర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది x to the power of m యాజ్ తీసుకుంటుందండి. ఈ కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత టర్మ్ ను న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్ళాలి. 1 plus or minus phi of d whole to the power of -1 న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్ళాలి. న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలండి. ఎక్స్పాండ్ చేస్తే బైనామియల్ థీరం ప్రకారం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఎన్ని టర్మ్స్ వరకు ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే m టర్మ్స్ వరకు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. m టర్మ్స్ వరకు యూ నీడ్ టు ఎక్స్పాండ్. ఓకే, అంటే x పవర్ 2 ఉంది అనుకోండి, 1 ప్లస్ పై ఆఫ్ డి హోల్ స్క్వేర్ వరకు తీసుకోవాలి. ఓకే, అంటే సెకండ్ డిగ్రీ వరకు తీసుకోవాలి. ఇక్కడ x పవర్ 3 ఉంది అనుకోండి, 1 ప్లస్ పై ఆఫ్ డి హోల్ స్క్వేర్ పై ఆఫ్ డి హోల్ క్యూబ్. ఇలా పవర్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని డిగ్రీ ఎంత వరకు తీసుకొని దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి. మల్టిప్లై చేస్తే విల్ గెట్ ద particular integral. Okay, this is one method. Now I am taking another method, fifth method. If q of x is equal to x into q of x is equal to x into v, where v is any function of x. V is any function of x. Then in this case particular integral yp is equal to, or pi kuda raskochu, 1 by f of d of x into v ila rasko. Same pratisari la ee q of x value raskoni ఈ కేసులో ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంటుందండి. దీనికి డైరెక్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవాలి. x ఇంటూ 1 బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఇంటూ వి మైనస్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ డి డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వి. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములాలో x ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ కానీ v ప్లేస్ లో సైన్ ఎక్స్ కానీ కాస్ ఎక్స్ కానీ ఉందనుకోండి, దట్ కేసులో మాత్రమే, ఆ కేసులో మాత్రమే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. ఇందులో ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సేమ్ వి ప్రీవియస్ మెథడ్లలో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెథడ్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ది మెథడ్స్. ఫస్ట్ వన్ బై వన్ డిస్కస్ బ్రీఫ్లీ. ఇన్ కేస్ e to the power of ax, q of x is equal to ax, we should replace d by a. We should remember d by a only when the denominator is not equal to 0. If it is 0, we will have another method. If f of a equal to 0, formula 1 by f of d. F of d can be factorized into d minus some a whole to the power of n. Here e to the power of x. This formula is x power n by n factorial into e to the power of x. In case of constant టర్మ్ ఉంటే d ఈక్వల్ టు 0 రాసుకోవాలి. సింపుల్ గా, ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ ను e to the power of 0 అని రాసుకోవచ్చు. e to the power of 0 అంటే 1 కాబట్టి d ఈక్వల్ టు 0. డినామినేటర్ 0 కానంత వరకు. డినామినేటర్ 0 అయితే వేరే ప్రొసీజర్. నౌ sin ax, either sin ax or cos ax ఉందనుకోండి, d square is equal to minus a square రాయాలి, not minus a whole square. It is a square. Before a square we should put minus. And in method 3, first actually this is the method 3, q of x is equal to x power m. In this case we have to reduce f of d into either 1 plus function of d or 1 minus function of d, and take to numerator and expanding as many terms of x power m, where m is the positive integer. And in case q of x is equal to e to the power of ax into b, here in this case first ఈ e to the power of ax ను డివైడ్ పంపించుకోవాలి. ఇలా పంపించే ప్రయత్నంలో d ప్లేస్ లో ఏం రీప్లేస్ చేస్తాం మనం, d ప్లస్ a రీప్లేస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ a ఈక్వల్ టు 2 ఉంది అనుకోండి, d దగ్గర d ప్లస్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం.
సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ టర్మ్ ఇటువైపు వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ v మాత్రమే ఉంటుంది. v ఇట్ మే బి e to the power of bx or sin ax or cos ax or x to the power of m, whatever the function. ఓకే, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి sin ax cos ax ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఓకే ఈ రూల్స్ అప్లై చేస్తామండి. secant x tan x cosecant x cot x ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రొసీజర్ అప్లికేబుల్ కాదు, దానికి సపరేట్ మెథడ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్. ఓన్లీ వి విల్ యూస్ for the trigonometric function sin ax cos ax, just replace d square by minus a square. Is it clear? Now I am taking some problems. Okay, one by one problem చూద్దాం. First I am taking simple problem. The solution, it is from Jl. This is this problem. The general solution of the differential equation y double dash plus 2y dash plus 3y is equal to e to the power of 2x is. This is the problem. Now here in this case it is a e to the power of ax formula. In case e to the power of ax, we should replace d by a. So first general solution అన్నాడు కాబట్టి first we have to find I'm sorry, here it is 3y is 3y dash, it is 2y is equal to e to the 12 e to the power of x. Okay, this is the problem. It is JL and PL problem. First you write the operator form, that is d square plus 3d plus 2 into y is equal to 12 e power x. So here in this case, write the auxiliary equation, m square plus 3m plus 2 is equal to 0. The factorization is m plus 2 into m plus 1 is equal to 0. So m is equal to minus 1 minus 2. The complementary function roots and yc equal to direct రాసుకోండి, c1 e to the power of minus x plus c2 e to the power of minus 2x. ఒకవేళ is equal to 0 ఉందనుకోండి, ఇదే జనరల్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. is equal to 0 లేదు కాబట్టి we need to find particular integral yp, that is 1 by operator రాసుకోవాలి, d square plus 3d plus 2 12 e power x. Just here a is equal to 1 అండి, d is equal to ఏం రాయాలి, a రాయాలి, అంటే d is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by 1 plus 3 plus 2 12 e power x అండి. 1 plus 3 plus 2 అంటే 6 2s, this is equal to 2 e power x. This is the particular solution, particular integral. Therefore we need to find the general solution. The general solution is y is equal to yc plus yp. ఈ రెండు టర్మ్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. It is y equal to, ప్రాబ్లం కంప్లీట్ గా రాస్తున్నా, c1 e power minus x plus c2 e power minus 2x plus 2 into e power x. This is the general solution of the given differential equation. Now I am taking another problem from JL and also from DL. Sorry, you disturb చేస్తున్నారు, మిడిల్లో పెట్టండి. JL and DL. The particular integral of d cube plus 3d square
plus 3d plus 1 into y is equal to e to the power of minus x is. జనరల్ సొల్యూషన్ అడగలేదు, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ మాత్రమే అడిగాడు. దట్ ఈస్ yp అడిగాడు. yp is equal to 1 by dq plus 3d square plus 3d plus 1 into is equal to outside ఏ టర్మ్ అయితే ఉంటుందో ఆ టర్మ్ రాసుకోవాలి. Now this can be written as, the denominator can be written as d plus 1 whole cube into e to the power of minus x అని రాసుకోవచ్చు. a plus b whole cube ఫార్ములా. సో ఇక్కడ చూడండి, యాక్చువల్లీ a is equal to -1 అండి, d equal to a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, d equal to -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డినామినేటర్ -1 plus 1, డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. డినామినేటర్ 0 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 1 by d minus a whole power n into e to the power of ax ఫామ్ లో ఉందండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫార్ములా x power n by n factorial into e to the power of ax. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు 0 అవుతుంది, 3 times 0 అవుతుంది. కాబట్టి x to the power of n divided by, sorry, x to the power of 3 divided by 3 factorial, just e power minus x as this. That is nothing but x cube by 6 e to the power of minus x is the particular solution. Okay, sir, ఇది every time ఇలా చేయడం అంటే sin x cos x ఉన్నప్పుడు కొంచెం కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఐడియా హియర్, another idea, not method. Okay, హలో sir, Sir. sir, చెప్పండి. ఇక్కడ ఫార్ములాలో డి మైనస్ ఎన్ హోల్ పవర్ ఎన్ రాశారు, ఇక్కడనేమో డి ప్లస్ తీసుకున్నారు. అదే సార్, ఇక్కడ d ఈక్వల్ టు -1 కదా అండి, d దీన్ని ఏమని రాసుకోవాలి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ a ఈ పవర్ లో a, ఇక్కడ a సేమ్ ఉండాలండి. ఇక్కడ d -1 అండి, ఇది d plus 1 అంటే. ఓకే ఓకే ఓకే, మైనస్ ఇక్కడ సేమ్, ఇక్కడ సేమ్ ఉండాలండి. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. Now I am taking another idea. You can remember this is the best idea. Now I am writing 1 by సార్ d అక్కడ cube. 1 - 1 ఎట్లా తీసుకోవాలని ఎట్లా తెలవాలి? ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం లో 1 తీసుకున్నారు. అవునమ్మా, ఇక్కడ మనకు e to the power of x కదా, దీని దేంతో e to the power of x అండి, దీని దేంతో కంపేర్ చేయాలంటే e to the power of ax తో కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేస్తే a is equal to 1 వస్తుంది కదా, దీని కోఎఫిషియంట్ x కోఎఫిషియంట్ 1 కదా ఈ పవర్. ఓకే సార్, ఓకే, అలా తీసుకోవాలి. నా ఇక్కడ ఇదే ఫార్ములా, ఇదే ప్రాబ్లం రాస్తున్నాను నేను. డినామినేటర్ d క్యూబ్ ప్లస్ 3d స్క్వేర్ ప్లస్ 3d ప్లస్ 1 e to the power of minus x. ఇప్పుడు మనం టార్గెట్ ఏంటంటే d is equal to, ఇక్కడ a is equal to -1 అండి, d equal to a రాయాలి, a అంటే -1 రాయాలి. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. a equal to -1 రాస్తే -1 ప్లస్ 3 -3 ప్లస్ 1 అవుతుంది. సో 3 3 -1 ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. డినామినేటర్ 0 కాబట్టి సింపుల్ గా న్యూమరేటర్ లో x రాసుకోండి. ఓకే, సింపుల్ గా న్యూమరేటర్ లో x రాసుకోవాలి, రాసుకొని డినామినేటర్ ను డెరివేటివ్ చేయాలి. అంటే ఇది d క్యూబ్ కదా, ఇట్ ఈస్ d క్యూబ్. డినామినేటర్ ను డెరివేటివ్ చేస్తుంది, d క్యూబ్ డెరివేటివ్ 3d స్క్వేర్, 3d స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2d into 3 that is 6d, 3d డెరివేటివ్ 3 e to the power of -x. మళ్ళీ మళ్ళీ 0 అయిపోతాయి కదా సార్? yes a equal to -1 మళ్ళీ రాయాలి, అంటే d equal to a equal to -1 మళ్ళీ 0 అవుతుంది కాబట్టి ఇంకొక x రాయాలి, x స్క్వేర్ x స్క్వేర్ బై yes again differentiate the denominator, అంటే 6d and also 0, 6 e to the power of -x మళ్ళీ 0 అవుతుందండి. ఓకే, మళ్ళీ 0 కాబట్టి ఇంకొక x రాయాలి, x క్యూబ్ బై 6 e to the power of -x. ఇది కొంచెం లెంతీగా ఉంది కానీ మిగతా ఈ సింపుల్ గా వచ్చేస్తాయి. జస్ట్ మనం ఎన్నిసార్లు అవుతాయి ఇంకా ఇస్తుంటే ఇంకా చేసుకుంటూ పోవాలి. న్యూమరేటర్ లో x రాయాలి, డినామినేటర్ ను
డెరివేటివ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూనే ఉండాలి. ఓకేనా? నాన్ జీరో అయ్యే వరకు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలా సార్? ఎస్ డినామినేటర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వరకు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. చూడండి సేమ్ వచ్చింది ఆన్సర్ x³/6 e power minus x, x³/6 e power minus x. This rule is applicable for sin ax cos ax also. ఓకే, అన్నిటికీ ఇదే రూల్ అప్లై చేయండి. సింపుల్ గా న్యూమరేటర్ లో x రాసి డినామినేటర్ ను డెరివేటివ్ చేయాలి. You have to remember. Okay, now I am taking another example from Jl and Dl. ఎక్కువ e power x నుండే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయండి. ది particular integral of dqy by dx³ plus y is equal to e to the power of minus x. Okay, now particular integral yp is equal to ఆపరేటర్ అండి dqy by dx³ అంటే dq అండి, లేదంటే ఇంకొక స్టెప్ రాస్తాను నేను కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. ఆపరేటర్ ఫార్మ్ ఈస్ dq plus 1 into y is equal to e power minus x. We need to find just particular integral, not the general solution. Okay, general solution అన్నప్పుడే yc ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, yp చేయాలి. ఓన్లీ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాను. e to the power of minus x. Here a is equal to -1 and d equal to a, that is equal to -1. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -1 plus 1 డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. డినామినేటర్ 0 కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో x రాయండి, డినామినేటర్ ను డెరివేటివ్ చేయండి. d³ డెరివేటివ్ 3d square. e to the power of minus x as this, 1 derivative 0. ఇప్పుడు మళ్ళీ a is equal to d equal to -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అంటే x/3 -1 whole square e to the power of minus x. So this is equal to what? x/3 e to the power of minus x is the particular integral of the given differential equation. Okay, now I am taking another problem from recent APTL. They find the general solution. Find the general solution of 4d square minus 4d plus 1 into y is equal to 100 is. We have to find yc as well as yp. First I am taking auxiliary equation, that is 4m square minus 4m plus 1 is equal to 0. So this can be written as 1 minute. Here we can written as this as 2m minus 1 whole square is equal to 0. Here in this case 2m minus 1 is equal to 0 twice. 2 times 0 only. So m equal to 1/2 twice. That is m equal to 1/2 comma 1/2. It is repeated root. So the complementary function yc equal to c1 plus c2 x into e to the power of 1/2 x. This is the complementary function. Now we go for particular integral. Yp is equal to 1/4d square minus 4d plus 1 of 100. Okay, 100 అంటే e power 0 x అని రాసుకోవచ్చు అండి. e power 0 అంటే డినామినేటర్ లో d ఈక్వల్ టు 0 రాయాలి. ఈ టర్మ్ 0, ఈ టర్మ్ 0, ఓన్లీ 1. సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు 1 ఇక్కడ ఏదైతే కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉంటుందో అది ఒకటే రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ 1 కావచ్చు, 2 కావచ్చు, 3 కావచ్చు, 5 కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఇస్ దే
you should write that term only into 100. So this is equal to 100 is the particular integral. Therefore, the general solution is y equal to yc plus yp, that is c1 plus c2 x into e to the power of x by 2 plus 100. This is the general solution of the given differential equation. Okay na? Constant term ఉన్నప్పుడు డినామినేటర్ లో కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే రాసుకోవాలి. సార్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కాకుండా డి ఉంది అనుకోండి, డి ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ న్యూమరేటర్ లో ఎక్స్ రాసి డినామినేటర్ ను డెరివేటివ్ చేయాలి. అదే ప్రొసీజర్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ one problem from set if the solution of the differential equation d cube minus d square minus 4d plus 4 into y is equal to e to the power of 3x. E to the power of 3x is what ichadu option ichadu y equal to c1 e power x plus c2 e power 2x plus c3 e power minus 2x plus k into e to the power of 3x. Then k is equal to the question. This is a question and we have options. First option, A option 10, B option 1 by 10, C option 5, D option 1 by 5. These are the, okay. Option B, sir, 1 by 10. 1 by 10 is the right option. Option Okay. B, 1 by 10. Okay, sir. 1 by 10 is the right option. ఇక్కడ చూడండి, c1 e power x, c2 e power 2x, c3 e power 2 minus 2x. ఇదంతా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అండి. అంత కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ k ఇంటూ e power 3x ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ చూడండి e power 3x ఏముంది, ఇది మల్టిపుల్ ఉంది కాబట్టి ఇది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ లో k ఉంది కాబట్టి we need to find only particular integral. ఓకే, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. దట్ మీన్స్ yp is equal to ఆపరేటర్ రాస్తున్నా d cube minus d square minus 4d plus 4 e to the power of 3x. Now replace d by 3 here. So 1 by 3 cube 27 minus 9 minus 12 plus 4. And this is e to the power of 3x as this. This is 31 minus 21. This is 1 by 10 e to the power of 3x. Now compare with this k into e power 3x. Therefore, k is equal to multiple of e power 3x. That is 1 by 10. 1 by 10 is the right option. Okay. Now I am taking another problem from set. Is also from set. The particular integral of d square y by d x square plus dy by dx is equal to x square plus 2x is only asking particular integral, not the general solution. No need to find yc. So just we required yp, that is 1 by operator rasuna d square plus d, the q of x value is x square plus 2x. So we can take d common in the denominator. So d plus 1. లేదంటే దీన్ని ఇలా రాసుకుంటాను. For our convenient I am writing 1 plus d, d plus d square అవుతుంది, x square plus 2x. It is in the form of 1 plus d. ఇక్కడ x పవర్స్ ఉన్నప్పుడు అయితే 1 plus d లేదంటే 1 minus d ఫామ్ లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి. నేను 1 plus d ఫామ్ లోకి వచ్చేసింది, ఇలానే ఉంచండి. 1 by d, ఈ 1 plus d ని న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్ళండి, whole to the power of minus 1, x square plus 2x. ఈ 1 by d ని తర్వాత చూద్దాం.
Okay, 1 by d as is రాసుకోండి. It is in the form of 1 plus x whole power minus 1. 1 plus x whole power minus 1 expansion 1 minus x plus x square minus x cube plus x power 4 minus x power 5 and so on. ఇలా ఎక్స్పాన్షన్ వస్తుందండి. ఇక్కడ x పవర్ 2 ఉంది కాబట్టి సెకండ్ డిగ్రీ వచ్చే వరకు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ అన్ని 0 అయిపోతాయి. అంటే 1 మైనస్ d ప్లస్ d స్క్వేర్ అయినా d క్యూబ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే d క్యూబ్ టర్మ్స్ 0 అయిపోతాయి. ఇంటూ x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై d. ఈ x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ను మల్టిప్లై చేయండి. 1 into x square plus 2x is x square plus 2x d. D means differentiation of x square plus 2x అండి. One time differentiation చేయాలి. x square plus 2x differentiation 2x plus 2 plus d square means 2 times differentiation of x square plus 2x. D అంటే one time differentiation, d square అంటే 2 times differentiation. One time differentiation 2x plus 2 వచ్చింది కాబట్టి ఈ టర్మ్ ను మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేయాలి. 2 వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ 2 వచ్చేసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by d. Here 2x will be cancelled. This is minus 2 plus 2 will be cancelled. Remaining x square only. In this case, as we know that d means differentiation, 1 by d means integration. That means we have to integrate x square with respect to x as one time. That is x cube by 3. This is the integrating factor. Okay, sorry, this is the particular integral of the given differential equation. 1 by d. Yes. Constant arbitrary constant అవసరం లేదా సార్? Arbitrary constant అవసరం లేదు. ఎందుకు రాయకూడదు సార్? ఎందుకు రాయకూడదంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్ గా మనకు d by dx నేను ఒక చిన్న యాక్చువల్లీ ఇది కూడా కొంతమంది ఎవరు అడిగారు ఈవినింగ్ లో. d by dx ఆఫ్ log x చేస్తే ఏమొస్తుందంటే 1 by x వస్తుంది. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x ను 1 by x ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే log x వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఒక ఫంక్షన్ ను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏదైతే ఫంక్షన్ వస్తుందో ఆ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ కావాలి, ప్రీవియస్ ఫంక్షన్. అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఆర్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్స్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్లస్ సి రాసినా కానీ రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x dx is equal to log x plus c అని రాసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఈ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 by x dx is equal to direct we can write log x. Similarly d by dx of e power x ఉందనుకోండి, e power x వచ్చేస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x dx ఉందనుకోండి, e power x ప్లస్ c రాయకూడదు. ఓకే, ఎందుకంటే దీని ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు రాయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ తీసుకుందాం. d by dx of x square plus 2x డిఫరెన్షియేషన్ చేయండి, ఏమొస్తుంది? 2x plus 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2x plus 2 చేయండి, ఏమొస్తుంది అంటే 2x square by 2 plus 2x వస్తుంది. ఓకే, కాబట్టి ఈ కేసులో c రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్. అలా కాకుండా నేను ఇంకొక ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. నా d by dx of x square plus 2x plus 2 తీసుకున్నామని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ 2x plus 2 వచ్చేస్తుంది. అదే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 2x plus 2 ఇంటిగ్రేషన్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ మనకు x square plus 2x వస్తుంది. ఈ కంప్లీట్ ఫంక్షన్ రావట్లేదు, అంటే x square plus 2x plus 2 రావట్లేదు. ఇక్కడ 2 కాకుండా నేను 3 తీసుకుంటాను, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా. ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం c అనే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకే, కాబట్టి ఎవ్రీ టైం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు రాస్తాం, కొన్నిసార్లు రాయాలి. ఫర్ అవర్ కన్వీనియంట్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అనే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. సో ఇందులో ఈ కేసెస్ లో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కేసెస్ లో మాత్రం నో నీడ్ టు రైట్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. ఓకే,
Now I am taking another problem. ఎక్స్క్యూజ్ Yes. మీ Yes. ఆప్షన్స్ లో x³ + 3 + c ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటే విచ్ వన్ అట్లా ఉండదు సార్, అట్లా ఉండదు మేడం. అట్లా ఉంది అంటే స్ట్రాంగ్ అది ఇవ్వకూడదు. Now I am taking another problem. It is from DL. If y is equal to x into cos 2x, is a particular integral or particular solution of y double dash plus ay is equal to minus 4 sin 2x, then the constant a, small a, takes value. Arun Jyoti garu, please mute yourself. Jyoti garu. We have the options here. First option 4, second option first option is -4, second option is 4, third option is -2, and the fourth option is 2. Okay, these are the options. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడండి, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అన్నాడు. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ మీన్స్ yp is equal to, we have general formula 1/d² plus a, ఆపరేటర్ రాస్తున్నా, d² plus a, y కామన్ వస్తుంది, -4 into sin 2x. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ a is equal to if a is equal to -4 తీసుకుంటుంది. a is equal to -4 తీసుకుంటే yp equal to 1/d² -4 into sin 2x. యాక్చువల్లీ d² ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవాలి మనం? d² is equal to -a² అండి, అంటే -2² is equal to -4 రాయాలి. -4 రాస్తే ఇక్కడ 1/-4 sin 2x వస్తుంది. Now this is equal to, this is 8, -8 అంటే 2, ఈ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంటే 1/2 sin 2x వస్తుంది. కానీ మనకు పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ఏమని ఇచ్చాడు వాడు? x into cos 2x ఇచ్చాడు, కాబట్టి a equal to 4 అనేది రైట్ ఆప్షన్ కాదు. Now we go for a is equal to 4. If a is equal to 4, then particular integral yp is equal to 1/d² plus 4 -4 into sin 2x. Same procedure. Now here it is, when we taking d² equal to -4, d² equal to -a² రాయాలి. ఇక్కడ సేమ్ అండి, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4 వేరు. ఓకే, ఇక్కడ d² equal to -a² మీన్స్ d² equal to -4. -4 రాసామంటే -4 + 4, డినామినేటర్ 0 అయిపోతుంది. డినామినేటర్ 0 కాబట్టి న్యూమరేటర్ లో no. Sir, stop pencils here. I'm sorry, 1 minute. I'm sorry. Sir, Nagesh sir. Sir, continue sir. Okay sir, ఇక్కడ ఏదో window close అయిపోయింది sir. We are sorry for crashing the last time in our 2 points. 1 second sir.
యా ఓకే సార్, నో ఇష్యూ. నోట్ ప్రాబ్లం ఓకే సార్, మీరు చూడండి కాదు 6 o'clock అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ సారి కూడా రెడీగా ఉన్నారు, నో ప్రాబ్లం. మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ అందరు కూడా, వీడియో కూడా ఆఫ్ చేసుకోండి. అయితే ఎందుకు ఈరోజు చేసామంటే నిన్న మొన్న స్క్రీన్ కట్ అవుతుంది 3 minutes అన్నారు కదా అని చెప్పేసి జూమ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఓకేనా సార్ జూమ్ అంతా అందరికి? ఇప్పుడు ఓకే సార్, నిన్న స్క్రీన్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా లాక్ అవుతుండేది, ఈ రోజు నీట్ గా ఉంది సార్. అందుకోసమని టెస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఈ ప్రాసెస్ కి వచ్చినాం సార్ యాక్చువల్లీ. ఓకే సార్. అదే డిస్టర్బెన్స్ ఉందా, అది ఎట్లా ఉంది ఇది ఎట్లా ఉందో కొంచెం Okay, sir. కంపారిజన్ చేయండి మీరు, దీనికి కంపారిజన్ చేయండి కొంచెం. నరేష్ కుమార్ సార్, ఇది చాలా నీట్ గా ఉంది సార్. ఇది నీట్ గా ఉందా సార్? మనకు అదైతే కొంచెం సెక్యూరిటీ ఉంటది, క్లౌడ్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది అనేది కొంచెం ఈజీ అని అటు మనం యాప్ త్రో వచ్చినాము. ఇంకా కొద్దిగా ఏమైనా డెవలప్ చేస్తే దాన్ని ఏమైనా అదే టెక్నీషియన్ అడిగి దానికి ఏం డెవలప్ చేయాలని చూద్దాం సార్ దాన్ని. ఇంకొకటి సార్, యాప్ లో వీడియో చూస్తున్నప్పుడు ఫార్వర్డ్ కావట్లేదు సార్, స్కిప్ చేసి కొద్దిగా ముందు పోదామంటే కావట్లేదు కదా. అవుతుంది సార్. సార్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సార్, ఫస్ట్ మినిట్ ఫార్వర్డ్ కావట్లే, పాస్ కూడా అవ్వట్లేదు సార్. అవుతుందమ్మా, ఒక్క నిమిషం మీరు ఆగాలి, ఒక్క నిమిషం ఆగకుంటే ఎమ్మటే ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నారు. సో 1 minute ఆగిన తర్వాత లోడ్ అవుతుంది, లోడ్ అయిన తర్వాత ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, బ్యాక్వర్డ్ అవుతుంది, డోంట్ వరీ. ఇంకోటి చాలా మంది వీడియోస్ లేవుగా సార్, ఒకటే ఉంది అంటున్నారు. నెక్స్ట్ అదే ఉందండి, 1/2 ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 2/2 ఉంటుంది సార్. మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను, దాంట్లో 2 వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ఒక రోజు 1/4 వీడియోస్ ఉండే, 1/2, 1/3, 1/2, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 అని వస్తుంది. చేసినాం సార్, టెస్ట్ చేసినాము, మళ్ళీ ఒకసారి అయితే మీరు చూడండి. కావాలంటే నేను ఒక వీడియో పెడతా చూడండి, టెస్ట్ చేసి మీకు వీడియో పెడతా చూడండి, స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసి పెడతాను. ఓకే సార్, థాంక్యూ. కంటిన్యూ ఓకే సార్, కంటిన్యూ సార్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్. ఓకే థ్యాంక్స్. ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది సార్ టెక్నికల్. Now here if you take d square equal to -4, here in the denominator it is -4 plus 4, so denominator is 0. Here in this case we can write x in the numerator and differentiate the denominator. D square differentiation 2d -4 into sin 2x, -4 into sin 2x, 2 1s are 2 2s are here, so minus 2x here in the numerator, minus 2x divided by d sin 2x. 1/d means integration of sin 2x, that is minus 2x into sin 2x differentiation, sorry, integration minus cos 2x by 2. 2 will be cancelled. This is equal to x into cos 2x. Yes. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పండి సార్. సరే సార్, ఇప్పుడు ఇదంతా మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకునే టైము అనేది ఎక్కువ పడుతుంది కదా సార్. అయితే దానికంటే సింపుల్ గా డైరెక్ట్ గా మనము ఈ y = x cos 2x ని y" చేసేసి ఈ సొల్యూషన్ మనకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఇన్పుట్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీరు y' ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, తర్వాత y'. yes sir. అలా చేస్తే కొంచెం లెంతీ అవుతుంది. ఇదేంటంటే మీరు షార్ట్ కట్, ఇంకా షార్ట్ కట్ ఏంటంటే సార్ ఇంకొక షార్ట్ కట్ ఏమొస్తుందంటే మనకి d² బదులు మనం -4 రాస్తే డినామినేటర్ 0 చేస్తేనే న్యూమరేటర్ లో x వస్తుంది. అదే x వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడ డినామినేటర్ 0 అవుతుందో చూసుకోవాలి. -4 అలా తీసుకోండి. అట్లా y" చేస్తే అది కొంచెం ఇంకా లెంతీ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ y" టర్మ్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి u ఇంటూ v తొందరగా చేసేయచ్చు సార్. సార్ y' కావాలంటే y' కావాలి సార్, ఫస్ట్ y' కావాలి, తర్వాతనే y" వస్తుంది. ఓకేనా? Now I am taking another problem from Polytechnic lecturers. Here the solution of the differential equation d² minus 3d plus 2 into y is equal to e to the power of 3x is. Just solution అడిగాడు అంటే we need to find yc as well as yp రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. So first I am writing auxiliary equation
C1 e power x plus 3m plus 2 equal to 0. So your factors are m minus 1, m minus 2 equal to 0, m equal to 1 comma 2. So yc is c1 e power x plus c2 e power 2x. Next we go for yp. Yp is equal to 1 by d square minus 3d plus 2 into e power 3x. d equal to 3 రాయాలి. d equal to 3 రాస్తే denominator లో 1 by 9 minus 9 plus 2 e power 3x. Yes, 9 will be cancelled. Is equal to 1 by 2 e power 1 by 2 e power 3x. Okay. Therefore, the general solution y is equal to sum of these two. That is c1 e power x plus c2 e power 2x plus 1 by 2 e power 3x. ఈ విధంగా మనం కాంబినేషన్ తో రాసుకుంటాం. Okay. Now I am taking another problem from DL. DL లో డైరెక్ట్ ఇలా జస్ట్ ఇంటిచ్చి వదిలేసాడు వాడు. DL 1 by d square minus 1 e power x is equal to అన్నాడు. అంటే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం మనం? పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. నౌ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో దిస్ 1 by d square minus 1 e power x. e power x కాబట్టి d equal to 1 రాయాలి. డినామినేటర్ 0 అయిపోతుంది. సో x by 2d e to the power of x. So this is equal to x by 2 e power x integration e power x. X by 2 into e power x is the answer for this. Now I am taking another problem. It is ఇదే క్వశ్చన్ జేలో అడిగాడండి. 2 సార్లు డిఎల్ లో అడిగాడు. సింపుల్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. 1 by X square. Sir, in the above problem, we have to put d is equals to 1, no, sir? d is equal to 1 అండి. అవును, ఇదే ప్రాబ్లమ్ మీరు చెప్పేది. సార్ Yes, yes, sir. 2D ఎలా వస్తుంది సార్? 2D ఎట్లా వస్తుంది సార్? ఒకసారి చెప్పరా సార్? సార్ ఇక్కడ డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. d is equal to ఇక్కడ a is equal to 1 అండి. అంటే d equal to a రాయాలి. a అంటే 1 రాయాలి. ఇది మన ప్రొసీజర్, మెథడ్. రాసినప్పుడు డినామినేటర్ 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ 1 స్క్వేర్ అంటే 1 మైనస్ 1, 1 మైనస్ 1 అంటే డినామినేటర్ 0. డినామినేటర్ 0 అయినప్పుడు న్యూమరేటర్ లో x రాయాలి. డినామినేటర్ ను డెరివేటివ్ చేయాలి. d స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2d, 1 డెరివేటివ్ 0, 2d మైనస్ 0 అంటే 2d అని డైరెక్ట్ రాశాను. x by 2 as this, 1 by d, 1 by d అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ e power x అంటే e power x. ఓకే సార్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మేడం చెప్పండి. But d is e power x ఉన్నప్పుడు d is equals to a కదా సార్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం? అవునండి, d is equal to a నే రాయాలి. a equal to ఏంటి ఇక్కడ? 1. అదే రాశాను కదండి. 1 రాస్తే డినామినేటర్ ఏమవుతుంది? 1 మైనస్ 1 కదా, 0 అవుతుంది కదా. అర్థమవుతుందండి? హలో సార్, x by 2d. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, చెప్పండి సార్. సార్ ఇక్కడ 1 by d అంటే కంపల్సరీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలన్నా సార్? డైరెక్ట్ డి వాల్యూ 1 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు? డి వాల్యూ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా నో ప్రాబ్లం, అట్లా కూడా వస్తుంది సార్. అది ఇంకా అన్నిటికీ అట్లా రాదు కదా సార్? అన్నిటికీ వస్తుంది సార్. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు వచ్చేస్తుంది అన్నిటికీ. ఈ పవర్ ఎక్స్ ఓకే సార్, వేరే ఫంక్షన్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి, 1 by d. ఎందుకు నేను ఇంటిగ్రేషన్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు d ఈక్వల్ టు మళ్ళీ d స్క్వేర్ లోకి మార్చుకోవాలి కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందని నేను d ఉన్నప్పుడు 1 by d ఉన్నప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోండి అని సింపుల్ గా చెప్పేస్తుంది. d ఈక్వల్ టు 1 రాయాలి. యాక్చువల్ గా అదే ప్రొసీజర్. d ఈక్వల్ టు 1 రాయాలి. 1 రాస్తే 1 by 2 into 1 అంటే x by 2. న్యూమరేటర్ లో x ఎందుకు తీసుకోవాలి సార్? యాక్చువల్లీ మనకి ఫార్ములా అండి. ఫార్ములా ఏంటంటే 1 by d minus a whole power n into e to the power of ax ఇలా ఉంది అనుకోండి. ఇది ఎన్నిసార్లు 0 అవుతుంది? డినామినేటర్ d ఈక్వల్ టు a రాస్తే ఎన్నిసార్లు అవుతుందండి? n టైమ్స్ అవుతుంది. కాబట్టి x పవర్ n రాసుకొని బై n ఫ్యాక్టోరియల్ రాయాలి. ఇది ఫార్ములా అండి. ఈ ఫార్ములాకు నేను సింప్లెస్ట్ ఫామ్ చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఎలా చేయాలంటే
మీరు ఇచ్చిన లాజిక్ ప్రకారం 1/d² - 1 e power x is equal to 1/d - 1 into or d plus 1 into d minus 1 e power x అని రాసుకోవాలి. ఇక్కడ 0 కాదు ఈ టర్మ్ లో, అంటే d ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ 1/1 + 1 ఇక్కడ 0 అవుతుంది కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు, ఇట్లనే ఉంచాలి ఈ పవర్ x అని. నెక్స్ట్ 1 ఇక్కడ 1 + 1 అంటే 2, దిస్ ఈస్ d - 1 e పవర్ x అండి. సో ఇప్పుడు ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది అంటే 1/d - a హోల్ పవర్ n ఫామ్ లో ఉంది. n అంటే 1 అండి, a అంటే 1 అండి. a ఈక్వల్ టు 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్సో 1 అండి. కాబట్టి 1/2 ను పక్క పడండి, ఇది ఉంది కాబట్టి. ఫార్ములా ఏంటి? ఇది ఫార్ములా x పవర్ n బై n ఫ్యాక్టోరియల్, అంటే x పవర్ 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ e టు ది పవర్ ఆఫ్ ax. ax అంటే 1x అంటే x. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 x ఇంటూ e టు ది పవర్ ఆఫ్ x. ఇది దీనికంటే ఇది కొంచెం ఈజీగా అనిపించింది అంటే అందుకే చెప్పాను. ఓకేనండి, క్లియరా? సార్ ఓకేనా సార్? సార్ ఇక్కడ మనకి ఓకే సార్ ఇప్పుడు మనకి సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్, చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. సార్ ఇక్కడ ఇదే క్వశ్చన్ లో 1/d² - 1 into e power x కదా సార్. అయితే a is equals to d is equals to a is equals to 1 అనేది మనం x కోఎఫిషియంట్ తీసుకుంటున్నాం కదా సార్. ప్రతి ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు e పవర్ x లో వచ్చిన ప్రతి దానికి మనం x కోఎఫిషియంట్ తీసుకోవాలి కదా సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, అదే డౌట్ Okay, now I am taking another problem. It is a very repeated question in Jl&Ts. 2 times dl వచ్చింది. d² plus d plus 1 sin x is equal to అని క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది sin ax cos ax ఫామ్ లో ఉందండి. sin ax cos ax ఉన్నప్పుడు d² ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం మనం? -a² రాస్తాం. ఇక్కడ a అంటే ఎంత అండి? 1 అండి, x కోఎఫిషియంట్ కాబట్టి 1² -cos x -1 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్ -1 ప్లస్ d ప్లస్ 1 sin x యాజ్ దిస్ గా రాసుకోండి. +1 -1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 1/d sin x 1/d అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x అంటే -cos x. ఓకే, ఇక్కడ d ఈక్వల్ టు 1 రాయడానికి వీల్లేదు, ఎందుకంటే sin x ఉన్నప్పుడు d² ఈక్వల్ టు a² రాయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి సింపుల్ గా మీరు మళ్ళీ ఇదే లాజిక్ యూజ్ చేయండి. అంటే ఇక్కడ d ఈక్వల్ టు a రాయడం అలా చేశారనుకోండి ఇబ్బంది అవుతుంది. 1/d ఉన్న దగ్గర డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకోండి. 1 టైం d² ఉంటే 2 టైమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి. I'm taking another problem from Jl&Ts. The particular integral of d² plus a² into y is equal to cos ax is. ఇదే ప్రాబ్లం sin ax x/2a sin ax. Okay, yp is equal to, you can put in short box sir, d² plus a² into cos ax. ఓకే, ఇక్కడ d² ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి? ఇప్పుడు మనం -a² రాయాలి. -a² రాస్తే డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. డినామినేటర్ 0 కాబట్టి 0 అయిన ప్రతిసారి న్యూమరేటర్ లో x రాయాలి. ఓకే, 2d డినామినేటర్ డెరివేటివ్ తీసుకున్నా 2d cos ax. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది బండ గుర్తు పెట్టుకోండి, న్యూమరేటర్ లో x రాసి డినామినేటర్ డెరివేటివ్ చేయాలి ప్రతిసారి. x/2 మళ్ళీ 1/d ఉంది. 1/d అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ cos ax, దట్ ఈస్ sin ax by a. నౌ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
x by 2a sin ax. This is the general solution, particular integral. ఇదే క్వశ్చన్ ఒకసారి JL లో ఒకసారి DL అంటే ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఇట్లా అడిగాడు 1 by సింపుల్ గా d 1 by d square plus a square cos ax is equal to అని అడిగాడు. ఏమవుతుందంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ కదా, d square equal to a square minus a square రాస్తే డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. సో x ఇదే ప్రాబ్లం అండి. ఈ విధంగా అడిగాడు 2d cos ax. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x by 2 cos ax integration sin ax by a. This is nothing but x by 2a sin ax. Simple problem. Okay. Now I am taking. Sir, excuse me, sir. Good evening. Good evening, madam. X by 2d అని ఎలా రాస్తారు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? ఓకే, మీరు ఇక్కడ మనకు డినామినేటర్ లో యాక్చువల్లీ ప్రొసీజర్ sin ax cos ax ఉన్నప్పుడు d square equal to minus a square రాయాలి. d square equal to minus a square రాస్తే ఇది minus a square plus a square అవుతుంది. డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. డినామినేటర్ 0 అయిన ప్రతిసారి న్యూమరేటర్ లో x రాయాలి, డినామినేటర్ ను డెరివేటివ్ చేయాలి. We should write x in the numerator and differentiate the denominator once. So x by 2d, differentiation of d square is 2d. A square differentiation, a square is constant, a square differentiation 0, 2d plus 0 is 2d. So x by 2, 2d into cos ax. X by 2 is as this, 1 by d means integration of cos ax. Cos ax integration is sin ax by a. That is equal to x by 2a sin ax. Clear and I think it is clear. Now I am taking another. Yes, sir. Okay, sir. Now, Prasad sir, waiting, sir. You give me one question, sir. That is they can solve. Okay, sir. సరే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ సింపుల్ క్వశ్చన్, ది పర్టికులర్ డీల్ క్వశ్చన్. ది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d square minus 5d plus 6 into 1 is equal to e power 2x is. Particular integral find out here. Just yp. That is 1 by d square minus 5d plus 6 e power 2x. You will give your answer in chat box. Okay, sir. Thank you, sir. రేపు ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు. ట్రై చేసుకోండి. Okay, sir. Thank you, sir. నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నోట్. Oh, they are giving. Okay. It will publish, sir. x e power 2x. Plus your. Sir. Sir, okay, sir. Okay. x e power 2x అనేది చెప్తున్నాను ఆన్సర్. ప్రసాద్ sir, are you there? Yes, sir. I'm there. Okay. Thank you, sir. Sir, x by 2 factorial into e power 2x, sir. X by 2 into e power 2x. Okay. Group lo post చేయండి అమ్మా. x into e power 2x. Yeah. Okay, madam. Okay. Right. Now I request Prasad sir, please start the real analysis class. Okay, sir. Yeah, today is okay. So yesterday we have given a definition for upper bound and lower bound of a set. Once a set has an upper bound, it has infinitely many upper bounds. Once a set has lower bound, it has infinitely many lower bounds. Right? Today, I would like to give the notion of supremum of a set. Did you solve yesterday problems? I think nobody solved it. Yes, sir. Adagandi, sir. Are you solved, anybody? Okay, carry on, sir. I think I've given you this problem, right? By direct numbers. M is an integer, n is a
So does it have an upper bound or not? The question, right? But here variables are two variables. M is one variable, N is one variable. So what you do is that you keep in mind, already I told you, whenever a set is bounded, you take any subset for B, for A, this B also bounded, right? Already told you. Once A is bounded, B also bounded. Subset of bounded is always bounded. Why? Once it is bounded, it has a lower bound, it has an upper bound for every x belongs to A. In particular, this is true for element in B also, because any element in B is an element of A, right? Any element of B is an element of A. Therefore, B is also bounded. So what you observe? Subset of bounded, any subset of bounded is always bounded. To keep in mind, right? So once you observe this, for instance, I'm going to take n equals to 1. This set m by 2, where m is an integer, is always subset of this. See, do not annotate this. Somebody annotate my screen. This is not the correct way. Okay. Please remove that one, please. Okay. So suppose it is bounded. Suppose you can say this is my set A. Suppose A is bounded. So automatically this set is bounded by definition, by subset. This is a subset. This is bounded. Right? Is it bounded? M by 2. Is it bounded? It's like it's looking like that. M equals to 1 means 1 by 2. M equals to 1 means what? 1 by 2. Take a real line. M equals to 1 means what? 1 by 2. M equals to 0 what? 0. M equals to 2 what? M equals to 2 right? 1. M equals 3 what? 3 by 2. M equals to 4 what? 2. Like this going on. M equals to minus 1 means what? Minus 1 by 2. M equals to, right, minus 2 means what? Minus 1. M equals to 3 means what? Minus 3 means what? Minus 3 by 2. Like this going on. So therefore, it is absolutely conduction, right? But because it's not a bounded set. M by 2, where M over Z is not bounded set. Therefore, our assumption, you started with the proof by taking that A is a bounded set. Therefore, A should not be bounded. Your given set is not bounded. So this is very important criteria. Right? సార్ మీరు తీసుకున్న సెట్ అనుకోకుండా బౌండెడ్ అయింది కాబట్టి ఓకే సార్. ఒకవేళ మనకు బౌండెడ్ హలో యా మనం అంటే మీరు తీసుకున్నది అన్బౌండెడ్ అయింది కాబట్టి ఓకే సార్. ఒకవేళ అనుకోకుండా అది బౌండెడ్ అయింది అనుకోండి, మన కాంట్రాడిక్షన్ మళ్ళీ పోయి ఒకవేళ బౌండెడ్ ఆప్షన్ పెడితే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. అంటే ఫెయిల్యూర్ కోసమే సెట్ చేయాలి. ఫెయిల్యూర్ కోసం సెట్ సార్. ఇక్కడ M అనేది ఇంటీజర్ ఉంది. ఫెయిల్యూర్ కోసం మనం సెట్ చేయడం కాదు. ఇమాజిన్ దట్ ఐడియా. ఇఫ్ యు టేక్ M is an integer, N is equals to 1. See what is my this set? ఫెయిల్యూర్ కోసం సెట్ చేసిన అన్ని మనకి ట్రూ కాదు కదా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్చువల్లీ సెట్? ద గివెన్ సెట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ దిస్. వాట్ ఈస్ దిస్? You fix M, just varying over N. So 2 power M over Z. You fix M. Just imagine. This is my set. Okay, sir. Thank you. Now we can idea, right? It's unbounded. This is also unbounded, of course. Something, at least one subset is bounded, unbounded, automatically total superset is unbounded. Right? Is it countable, sir? Obviously. Thank you, sir. Because this is countable, this is countable set. Countable enough countable is always countable set. Yesterday I given some problem, right? Z plus some alpha into Z,
where alpha is a real number, right? Suppose I'm going to take alpha 0. What happens? Exactly, precisely your integer set, right? Alpha 0 means what? Exactly, precisely your integer set. Is it bounded? No. Therefore, z plus alpha z should not be bounded. Z plus alpha z should not be bounded. Suppose if you take alpha, in this case, it's not bounded. When you take alpha equals to 0, it's not bounded set. Your set is not bounded. Why? Because your set exactly integer set. If alpha positive, what is your set? Like this. Is it bounded? See, it's looking like this. A plus No, alpha sir. into b such that Not bounded. a comma b are the integers. So you can expect that actually you fix b. See, this is what actually you're taking fix a, just running over b running over z, b running over z. Fix a, b running over z. B equals to 0, where a belongs to z. Understand? B running over z. That's it. Or else you can take plus or minus 1, plus or minus 2, going on. So what you observe, this set z plus alpha z contains your integer set, right? This is exactly precisely your integer set, right? This is exactly your integer set. Set of all a such that a belongs to z is an integer set. So this total set, your given set, contains integer set. Now my question, is it bounded? No, Z plus sir. alpha z. No, right? If it is bounded, obviously the subset would be bounded. The subset would be bounded. But is it bounded? No, sir. Contradiction. Right. So that is the idea. Basically, you do it. So use that subset of bounded set is bounded. Basically. So. Sir, Yeah. excuse me, sir. Sir, if any subset of a bounded set is bounded, sir. కాన్వర్స్ లో కౌంటర్ గా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సార్ కాన్వర్స్ అంటే ఇక్కడ కాన్వర్స్ అంటే ఏంటి? అంటే బౌండెడ్ సెట్ సబ్సెట్ కనుక బౌండెడ్ అయితే దాని సూపర్ సెట్ అనేది బౌండెడ్ అవుతుంది అని సార్. సబ్సెట్ బౌండెడ్ అయితే సూపర్ సెట్ బౌండెడ్ అవుతుంది. అట్లా అవుతుందా మరి? రైట్, సబ్సెట్ బౌండెడ్ అవుతుంది, సూపర్ సెట్ బౌండెడ్ అవుతుందా మరి? This is bounded set. Is it unbounded, right? Okay. 0, 1. Yeah, 0 is 1. 0 is a lower bound, 1 is an upper bound. Is a bounded set. Is R is a bounded? Right, sir. Right. Thank you, sir. Okay. Right. So now let me give a notion of supremum. Yeah. You gave 4 options, no, sir? Yeah, check చేయండి. Yeah, this is my set. Yeah, నేను ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాను నాకు గుర్తులేదు, మీరు చూడండి. యా, కౌంటబుల్ ఇచ్చానా? బౌండెడ్ బిలో ఆర్ బౌండెడ్ అబోవ్? ఇది బౌండెడ్ బిలో అవుతుందా అమ్మా? జెడ్ కి బౌండెడ్ బిలో అవుతుందా? No, sir, no. No, not bounded below. Neither bounded below nor bounded above. అది ఆప్షన్స్ లో లేదు సార్. ఏదమ్మా? నేను ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాను? బౌండెడ్ అబోవ్ బట్ నాట్ బౌండెడ్ బిలో, బౌండెడ్ బిలో బట్ నాట్ బౌండెడ్ అబోవ్, ఓన్లీ బౌండెడ్ బిలో, బౌండెడ్ అబోవ్. సెట్ చేయండి. నైదర్ బౌండెడ్ బిలో నార్ బౌండెడ్ అబోవ్ అని రాయండి అక్కడ ఆప్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. నేను సెట్ చేసింది యాక్చువల్గా. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్. ఓకే, సుప్రీమం. సో జనరల్గా దీనికి 2 నేమ్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్గా. లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్, least upper bound of a set. Least upper bound means, suppose you take a set, any subset of R. We are working with real numbers. You take a subset of R, right? If S is a real number, you can take any real number.
alpha belongs to R is said to be the least upper bound of the set if and only if it satisfies the following condition. First one is alpha is an upper bound first. Alpha is a upper bound of the set. Second is least upper bound means you collect all upper bounds in which you pick least. That means if beta is another upper bound, beta is any other upper bound, of S, so the condition should be alpha must be less than or equals to beta. That means your alpha, what you say actually, in order to define least upper bound, first alpha that you are working with, that must be an upper bound. First, that must be upper bound of the given set. And you know, this is my set actually. Suppose you assume that this is set. This is my set. Suppose alpha is somewhere, is an upper bound. In order to say that alpha is an upper bound, there are several upper bounds. Already I told you, any real number bigger than alpha, this is beta 1, this is beta 2, beta 3. Any real number bigger than alpha is always upper bound. Is always upper bound. Now what you do is collect least among all upper bounds. Collect the least among all upper bounds. That will give you that least upper bound of a given set. Understand? Once alpha is an upper bound, beta 1 would upper bound because beta right side undi goti. Beta 2 right side undi got upper bound. Beta 3 would right side undi got upper bound. In which all upper bounds, మీరు ఏం చేస్తారంటే pick the least. Least choose చేయండి. That is what actually least upper bound. Right? So that is what basically upper bound definition. Least upper bound definition. Suppose you take this example. You start with finite set. Clearly it is subset of R. Right? First, what you do? First, what is an upper bound? 2 is an upper bound. Yes or not? Because 2 is right side to every member. Question is, what is the supremum? Question is, what is the supremum? 2. The thing is, 2.1 is also upper bound because 2.1 is right side to every member of the set. 2.2 also is a right side of this member, this member, this member. 2.3 also right side to this member, this member, this member. Therefore, any number bigger than 2 is always upper bound. We have seen yesterday. So what you do is that in which all upper bounds, 2 is an upper bound, 2.1, 2.2, 2.001, all are upper bounds. So among all upper bounds, 2 is the least. So what is our claim? Our claim is to show that 2 is by geometrically we can easily observe that 2 is a least upper bound. By geometry we can easily observe that 2 is the least upper bound. But how can you claim that? How can you claim that it's a least upper bound? Means the basic idea is when you take any upper bound, alpha belongs to R, be any other upper bound. Just this is my guess only. This is my guess only. You need to prove it first. So you take any upper bound of the given set. By definition, alpha is right side to every member. So this is true for every member of the set. This is true for every member of the set. Therefore, in particular, 2 is a member in the set. 2 is in the member in the set. Therefore, 2 less than or equals to alpha. 2 is the Yes, greatest no? element, no, sir? 2 is less than or equals to alpha. Huh? Pardon? 2 is the greatest element of set, no, sir? No. See, this is true for every element which is in S. You observe the argument. This is true for every element in S. Every element in S అయినప్పుడు 2 కూడా true అవుతుంది కదా. 2 less than or equals to alpha. True అవుతుంది కదా. 2 less than or equals to alpha.
See, what is my definition? If beta is any upper bound of this given set, you need to show that alpha must be less than or equals to beta. Alpha అనేది least and prove చేయాలి. ఇక్కడ కూడా నేను అదే చేశాను. If alpha is any upper bound of the set, for any upper bound alpha of the set, what we have shown 2 is least. We have shown that 2 is less than or equals to alpha. That means what? 2 is the least among all upper bounds. This is what actual thing. Therefore, supremum of the set is 2. Right? So this is what way of writing a proof. Right? Suppose you take this. Clearly it is subset of R, no doubt. Right? So, sir, excuse me, sir. Yeah. Tell me. Supremum అనేది ఆ సెట్ లో ఉండొచ్చా సార్? ఉండకూడదా సార్? ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. క్లోజ్ 0 ఓపెన్ 1. Close 0 open 1. Okay, close 0 open 1. By virtually, by geometrically, virtually, what you observe is any member, this 1 is always right set to any member of the set. 1 is right set to every member of the set. Right? So therefore 1 is an upper bound of the set. So first claim is over. What is our first claim? In order to show that something is an least upper bound, first you need to show that you need to put the first condition. Alpha is an upper bound for the set. Second, you need to show that whatever upper bound you have chosen, you have taken, that is the least among all upper bounds. Right? That is what actually you have to do it. Right? So suppose you take any, see, what is the negative of this statement? Anybody? So what is the negative of the second statement? If this is not true, means what? If beta is less than alpha, then automatically beta is not upper bound. Not P imply Q means not Q imply not P. So something, a member which is less than alpha, a member which is less than alpha, you take like this, you need to show that beta is not upper bound. Right? So I'm going to take a member which is less than 1. I'm going to take a member which is less than 1. Right? The thing is, so can you find actually a member lies between them? Yes, we can take a midpoint of this. Right? So I can take this member as X alpha. X alpha is what? Actually 1 plus alpha by 2. Midpoint of alpha and 1. So clearly, this X alpha is equals to 1 plus alpha by 2. What is my alpha? Alpha you started with, alpha is less than 1. Therefore, 1 plus 1 by 2. That means what? 1 plus 1 by 2 means what? 1. But what is my X alpha? My X alpha is 1 plus alpha by 2. But what is my alpha? What is my alpha? Alpha is a positive real number lying between them. Yes or no? Therefore, this is always 1 plus 0 by 2, this. But what is this? 1 by 2. 1 by 2 is positive. Therefore, your X alpha lying between 0 and 1. In particular, that means X alpha belongs to A. That means X alpha belongs to A. So therefore, X alpha is a member. See, clearly by geometrically observe that X alpha is a member lying between alpha and 1. And you know that X alpha is equals to 1 plus alpha. This is always, what is this? Is always less than 1. X alpha is less than 1. Right? In particular, alpha is less than alpha. Alpha is what you show actually. What I'm trying to show? I'm trying to show that alpha is not upper bound. Alpha is not upper bound. So clearly you observe that alpha is strictly less than. What is my X alpha? My X alpha is this. My X alpha is this. This is strictly greater than alpha plus alpha, right? Because 1 is bigger than alpha, na? 1 is bigger than alpha, na? 1 is bigger than alpha. Therefore, alpha plus alpha by 2. But what is this? Alpha. Therefore, alpha is strictly less than X alpha. So therefore, what you observe? You found actually, we have found that
x alpha which is in A such that this alpha is strictly less than x alpha. Therefore, this alpha should not be upper bound. అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఏంటండి? అదే బిగ్ కావాలి, రైట్? అదే రైట్ సైడ్ ఉండాలి కదా, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెట్. ఇదేంటి, సెట్ లో రైట్ సైడ్ యాక్చువల్ గా ఎక్స్ ఆల్ఫా ఉంది, ఆల్ఫా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. దెర్ఫోర్ ఆల్ఫా ఇట్స్ నాట్ అప్పర్ బౌండ్, నాట్ అప్పర్ బౌండ్. సో why it is not upper bound? Because you take a member which is less than 1, you take a member which is less than 1, that is not upper bound. So we have done it, right? Any member which is less than alpha, if beta is not upper bound, that means that alpha is the least upper bound here. Alpha కంటే తక్కువ ఉన్నది అప్పర్ బౌండ్ కాకపోతే ఆల్ఫా ఇస్ ఏ సుప్రీమం. ఆల్ఫా కంటే తక్కువ మెంబర్ ఏదైనా తీసుకుంటే అది అప్పర్ బౌండ్ కాకపోతే ఆల్ఫా ఇస్ ఏ సుప్రీమం. ఇక్కడ 1 కంటే తక్కువ మెంబర్ తీసుకున్నాను, 1 కంటే తక్కువ మెంబర్ ఏంటి? ఆల్ఫా. ఈ ఆల్ఫా అనేది అప్పర్ బౌండ్ అయిద్దా? కాదు. ఎందుకు? దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ 1 మెంబర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఎ సెట్ విచ్ ఇస్ రైట్ సైడ్ టు ఆల్ఫా. రైట్ సైడ్ టు ఆల్ఫా ఉందంటే ఏంటి? ఆల్ఫా షుడ్ నాట్ బి అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ద సెట్. Therefore, supremum of S is what? 1. Clearly, this element should not be in the given set S. This is my set S. So, what do you observe? What is my notice? Supremum of the set need not belongs to the set S. This is my notice. Right? So this is very interesting example. So by which you can solve number of problems. సార్ ఒకసారి చెప్పరా సార్, మళ్ళీ అది అర్థం కాలేదు సరిగా. The thing is, yeah, let me solve this problem. You can understand. You can take this sum. అంటే అప్పర్ బౌండ్ లో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నమాట సార్. అప్పర్ బౌండ్ లో లీస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, అప్పర్ బౌండ్ లో అన్నిట్లో లీస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ సుప్రీమం. లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్, సుప్రీమం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, మీకే అర్థమైపోతుంది. సేమ్ ప్రాబ్లం, సేమ్ స్ట్రాటజీ. లేకపోతే ఓపెన్ 0 1 తీసుకోండి. ఓకే, క్లియర్ గా 1 ఈజ్ రైట్ సైడ్ టు ఎవ్రీ మెంబర్ కదా. therefore 1 is upper bound కదా. this shows that 1 is an upper bound. క్వశ్చన్ ఏంటంటే మరి 1 ఏ సుప్రీమం అయిద్దా అనేది క్వశ్చన్. ఇది మీకు వచ్చే డౌట్. వాట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్? అవర్ క్వశ్చన్ ఈస్ వెదర్ సుప్రీమం ఆఫ్ S is equals to 1 or not. దట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్. బై జామెట్రికల్ గా 1 సుప్రీమం అని తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే 1 కంటే తక్కువ మెంబర్ ఏది ఉండదు అప్పర్ బౌండ్లలో. జామెట్రికల్ 1 ఏ సుప్రీమం అని తెలుస్తుంది. కానీ ప్రూవ్ చేయడం ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలి అంటే, యూ స్టార్ట్ విత్ ఎనీ మెంబర్ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1, ఎనీ రియల్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1. యూ టేక్ ఏ మెంబర్ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1. సో వాట్ యు డూ ఇస్ దట్, నేను 1/2 మిడ్ పాయింట్ తీసుకున్నారు, మీరు 1/3 తీసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఎగ్జాక్ట్ లో ఒక మెంబర్ తీసుకుంటే చాలు, రైట్? యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఎక్స్ ఆల్ఫా. ఇది అనేది యాక్చువల్ సెట్ లో ఉంటుందని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది? ఈ సెట్ లో ఉంటుందా? సెట్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు? ఎక్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా బై 2. వాట్ ఈస్ దిస్? ఆల్ఫా లెస్ దెన్ 1 కాబట్టి 1 + 1/2. దట్ మీన్స్ వాట్? 2/2. దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ 1. But again, what is my alpha? Alpha is positive. Yes or no? What is my alpha? Alpha is positive. Therefore, 1 plus alpha is bigger than 1 plus 0. But 1 plus 0/2 is nothing but 1/2. Is always this. Therefore, x alpha lies lying between 0 1. Therefore, what is my 0 1? S. So therefore, x alpha belongs to yes. Question ఏంటంటే ఈ x alpha అనేది ఇట్ సైడ్ ఉంటుందా, ఇట్ సైడ్ ఉంటుందా? క్వశ్చన్ అది. lies between alpha and 1. యా, అండర్స్టాండ్. ఇక్కడే ఉంటుందని మనకు తెలిసిపోయింది కదా, ఇక్కడే ఉంది కదా. సార్ నో, ఎక్స్ ఆల్ఫా ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ తీసుకున్నాను? ఇక్కడ ఉంది. ఈ రైట్ సైడ్ టు ఆల్ఫా ఉంటుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ టు ఆల్ఫా? ఇక్కడ ఉంటుంది, సారీ ఇక్కడ ఉంటుందా? సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎందుకు? సో బై కన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి? 1 + α/2. రైట్ సైడ్ ఉంటుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా అంటే, బట్ వాట్ ఈస్ మై 1? వీ హెవ్ టేకెన్ దట్ ఆల్ఫా లెస్ దెన్ 1 అని తీసుకున్నారు, ఆల్ఫా లెస్ దెన్ 1 అని తీసుకున్నారు.
వాట్ యూ డూస్ 1 plus alpha by 2 1 యాడ్ చేయండి 1 by 2 యాడ్ చేయండి వాట్ యూ గెట్ alpha plus 1 by 2 or else what you do, this is 2 by 2. What is this? 1. So itla తీసుకోకండి, don't do like that. Actually what I'm trying to show that this is actually what 1 ఏమని తీసుకున్నాం, alpha is less than 1 అని తీసుకున్నాం కదా. So therefore this is bigger than alpha plus alpha by 2 kada, because 1 is bigger than alpha na, 1 is bigger than alpha, both side alpha add చేయండి, right, both side alpha add చేయండి divided by 2. What is this? Alpha, exactly. So alpha is less than x alpha. Alpha ki right side x alpha undi, ఈ x alpha ఎక్కడ ఎలిమెంట్, సెట్ లో ఎలిమెంట్. ఆల్ఫా కి రైట్ సైడ్ x alpha ఉందంటే ఆల్ఫా నాట్ అప్పర్ బౌండ్ అన్నట్టే కదా. అప్పర్ బౌండ్ అంటే అదే రైట్ సైడ్ ఉండాలి సెట్ లో మెంబర్, ఈచ్ మెంబర్ కి. సో ఆల్ఫాకి రైట్ సైడ్ ఎక్స్ ఆల్ఫా ఉంది కాబట్టి ఆల్ఫా నాట్ అప్పర్ బౌండ్, దేర్ఫోర్ 1 అప్పర్ బౌండ్ అయింది, 1 కంటే తక్కువ తీసుకుంటే అప్పర్ బౌండ్ కావట్లేదు. ఏమైంది, 1 కంటే తక్కువ తీసుకుంటే అప్పర్ బౌండ్ కావట్లేదు, 1 కంటే తక్కువ తీసుకుంటే అప్పర్ బౌండ్ కావట్లేదు. 1 అప్పర్ బౌండ్ అయింది, 1 కంటే తక్కువ తీసుకుంటే అప్పర్ బౌండ్ కావట్లేదు. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ సుప్రీమం? 1. ఇది ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, suppose you take this, see don't annotate my screen కనిపిస్తలేదు నాకు ఇక్కడ, మీరు ఇక్కడ బ్లూ లైన్ తో రాయకండి. ఓకే, యా ఓకే సార్. క్వశ్చన్ అట సార్ ఇక్కడ రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్ ఎంటర్ అయ్యమంటున్నారు సార్. యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ సుప్రీమం అండ్ ఇన్ఫిమం, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. యా యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు కంప్యూట్ సుప్రీమం. యా ఓన్లీ సుప్రీమం. yes. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాబ్లం తీసుకోండి. అడగండి సార్ వాళ్ళని. 1 సార్. యా 1 సార్. 1 is a supremum, right? 1 by 2. Please use chat box sir, అందరూ మాట్లాడితే డిస్ట్రిబ్యూట్. యూజ్ చాట్ బాక్స్ అమ్మా. సార్ అది చాట్ బాక్స్ లో ఎవ్రీవన్ కాకుండా ఇది ఓన్లీ నాగయ్య సార్, వెంకన్న సార్ చూపిస్తున్నారు సార్. అచ్చా, ఓకే ఓకే సార్. అక్కడ ఎడిట్ చేయండి సార్. చూస్తాను సార్, ఎవ్రీవన్ పెడతా. ఓకే, క్యారీ ఆన్. Okay, no problem. So by geometry what you observe, 1 is right side, so 1 is an upper bound, and 1 సెట్ లో ఉంది. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం చేసినాం, 1 సెట్ లో ఉంది కాబట్టి 1 సుప్రీమం అయితే. ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా 1 ఇన్ పర్టికులర్ అని తీసుకున్నాం కేస్. అప్పర్ బౌండ్ కనుక సెట్ లో ఉంటే అదే సుప్రీమం అయిపోతుంది. ఇంతకుముందు చేసాం ప్రూఫ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద నోటీస్? What is notice? If alpha is an upper bound, and alpha belongs to the set S, automatically that is a supremum. That is a supremum, right? Next, supremum actually set లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ అప్పర్ బౌండ్స్ ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. Understand? If alpha is an upper bound, of a set S, so there are lot of S has infinitely many upper bounds. But supremum of the set, if exists, is unique. Once ఒకవేళ సుప్రీమం కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి, సుప్రీమం అన్నిటికీ ఎగ్జిస్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ సుప్రీమం కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయింది అనుకోండి, యూనిక్ అవుతుంది. సుప్రీమం ఎగ్జిస్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నోటీస్. Supremum of a set may not exist.
Example. Suppose you take natural numbers. Okay. ఫస్ట్ దీనికి అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుందా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుందా అండి? No, sir. No, sir. సో ఎన్ హాజ్ నో అప్పర్ బౌండ్. అప్పర్ బౌండ్ లేదు కాబట్టి సుప్రీం ఎక్కడ ఉంటుంది? రైట్. therefore supremum of n does not exist. See, does not exist అని కొంతమంది రాస్తారు, కొంతమంది ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అని రాస్తారు. ఎట్లా రాసినా సేమే. ఓకే, ఆన్సర్ బట్టి రాయండి. ఓకే, సుప్రీమం ఎగ్జిస్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే మాత్రం యూనిక్ అవుతుంది. ఎగ్జిస్ట్ అయితే మాత్రం యూనిక్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ infimum. Need to write the greatest member. So 1 minute, sir. Yeah, tell me. Sir, if the set is minus 1 by n, where n belongs to capital N. Yeah. Then what is the supremum? So 0, minus 1 to 0 ఉంటుంది కదా? 0. 0 is a supremum, sir? Supreme. Yeah, 0 is a supremum. Oh, okay. Right? 0 is a supremum. Suppose you take minus 1, n equals to 1, minus 1. N equals to means what? Minus 1 by 2, like right side. N equals 3 means what? 1 minus 1 by 3. Going on, 0. Which is supremum? 0. Supremum of the set is equals to minus infimum of the set here. We'll tell you later properties. So next is proper greatest greatest member. We call it as greatest member. Or maximum, in some books we call it as maximum. Or maximum member. Okay, greatest member means a real number. You take a set. Is said to be greatest member. If only that must be first upper bound. Not upper bound. You need to write. Of course, it is upper bound. You need to show that is a supremum. The supremum is always upper bound, and that member should be in a set. Understand? This is my definition. That member should be in a set, and that should be supremum of the set. Example. We can take a finite set. You know, 3 is an upper bound. Supremum of the set is what? 3. Of course, 3 belongs to S. Therefore, 3 is the greatest member of S. Can you give me an example which doesn't have an greatest member? Closer you can to take this. Right? What is supremum? 1 does not belong to S. Therefore, the set has no greatest member. Yes or no? The set has greatest number. That is set that has no greatest member in a real line. Right? Next is, we'll see later examples. Okay. So next is infimum. Infimum is same strategy. You take a subset of R, a real number. Infimum R, in some books it is the greatest lower bound. So is said to be infimum of the set is one only. First one. First it should be up
lower bound of the set. Second, it should be greatest lower bound. Means what? If beta belongs to R, is any lower bound of S, then beta must be less than or equals to, because alpha must be bigger than. Greatest lower bound means what? We said that alpha is the greatest lower bound, means what? Alpha must be bigger than or equals to beta. Among all lower bounds, you pick greatest. Among all lower bounds, you pick greatest. In the case of Supremum, you pick least among all upper bounds. In a case of Infimum, what you do? Just pick greatest among lower bounds. Right? Suppose you take this. Right? Simply observe that this is 1, this is 1 by 2, this is 1 by 3. It's a decreasing sequence. You observe that 0 is a lower bound because 0 is left side to every member of the set. Because 0 is left side to every member of the set. Therefore, 0 is a lower bound. 0 is infimum, sir. Yeah, 0 is a lower bound. Question is, by geometrically, we simply say that 0 is a infimum, but how can you prove it? The thing is, by geometrical, this is true, but the thing is, what you do is that you can take any member which is bigger than 0. You can take any real number which is bigger than 0. You need to show that L is not upper bound. L is not lower bound. L is not lower bound. This is possible. అర్థమవుతుంది కదా, 0 కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే లోవర్ బౌండ్ కాదు. అదే కదా, 0 అనేది గ్రేటెస్ట్ కావాలి. 0 గ్రేటెస్ట్ కావాలి. యా, 0 అనేది గ్రేటెస్ట్ కావాలి. సో 0 కంటే ఎక్కువ ఏది తీసుకున్నా కూడా లోవర్ బౌండ్ కావద్దు. ఇక్కడ నేను 0 కంటే ఎక్కువ తీసుకున్నాను. L అనేది లోవర్ బౌండ్ కావద్దు. By Archimedean property, we can find a natural number in such a way that 1 by m is less than L. 1 by m is less than L. Yes or no? What is this? 0 less than 1 by m less than L. Right? But 0 exists ఎలా అవుతుంది సార్? ఇన్ఫినిటీ పెట్టినప్పుడే వస్తుంది కదా. 0 exists? ఎలా అవుతుంది సార్? 1 by n కదా. Natural number starts from 1 to infinity. If you put 0, then 1 by 0, 1 by infinity get 0 no sir. మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలేదండి. ఇప్పుడు 1 by 0 ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అయితే అంటున్నారా? 1 by m ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అయితే అంటున్నారా? 0 ఎలా వస్తుంది అంటున్నారు? Yeah, this is m is a natural number, right? Yes sir. By Archimedean property. అనేది ఇక్కడ మీరు అడిగేది 0 లోయర్ బౌండ్ ఎట్లా అవుతుంది అంటున్నారా మేడం? ఏంటి? అవును సార్, అవును సార్. 0 లోవర్ బౌండ్ ఎట్లా అంటున్నారా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. 0 లోవర్ బౌండ్, 0 లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరో రాస్తున్నారు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద. సో 0 లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కదా స్క్రీన్, ఎక్కడ ఉంది? ఈ అన్ని మెంబర్లలో 0 ఎక్కడ ఉందండి సెట్ లో? స్టార్టింగ్ లోయర్ బౌండ్ సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, స్టార్టింగ్ అనద్దు, లెఫ్ట్ సైడ్ అని చెప్పండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే లోవర్ బౌండ్, రైట్ సైడ్ ఉంటే అప్పర్ బౌండ్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? సార్ డైరెక్ట్ గా ఇన్ఫినిటీ అట్లా అప్లై చేసి చేయొచ్చా సార్? Actually, that is not a definition. What is the proper definition? You take any lower bound of the set that should be less than or equals to your given lower bound. Yeah, that is a greatest and prove చేయాలి కదా. 2 వేస్లలో ప్రూవ్ చేయొచ్చండి. ఒకటి బిగ్గర్ దాన్ తీసుకొని చేయొచ్చు, ఇంకోటి ఎట్లా తీసుకొని చేయొచ్చు? 2 వేలలో ప్రూవ్ చేయొచ్చు. 2 రకాలుగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లమ్ని. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్టే మీరే ముందే లోవర్ బౌండ్ సెట్ చేస్తారు, లోవర్ బౌండ్ అని తీసుకుంటారు. ఇన్ఫినిటీ అనేది సీక్వెన్స్ లో వస్తుంది సార్, ఆ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు రాదు. ఓకే, actually that is not a way to show that something is a lower infimum of the set. Okay, but geometrically okay, but that is not way of showing something is a infimum of the set. Lower bound తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? యాక్చువల్గా 0 బిగ్గర్ దాన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి కదా, ఇది ప్రూవ్ చేయాలి కదా. సార్ నో, 0 బిగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తే 0 ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ అవుతుంది. ఎల్ ఎనీ లోవర్ బౌండ్ ఆఫ్ ద సెట్ అని తీసుకున్నారు, ఎల్ కంటే 0నే ఎక్కువ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అప్పుడు 0 ఏమవుతుంది? 0 is the greatest among all lower bounds. What is my L? L is any lower bound of the set. Yes or no?
suppose this is not true అనుకుంటాను. Suppose this is not true. If L is positive, what is mean by L positive? By Archimedean property again. See, anywhere there is Archimedean property. So this is true. Right? Yes or no? This is true. Yes or no? This is true. But what is my this? What is my L? L is a lower bound. Lower bound means this is L is always less than or equals to 1 by n. This is true for every n. In particular, 1 by m is less than or equals to, in particular, you found m by Archimedean property. This is true for m also, because m is a natural number. After all, m is a natural number. We have seen this is true for every n. So after all, m is a particular natural number. Therefore, 1 by m is strictly less than 1 by m. So conjunction. Therefore, this should not be happened. Therefore, L must be less than or equals to 0. Therefore, infimum of the set is 0. Okay, this is a way of writing a proof. First మీరు లోవర్ బౌండ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే 0 కంటే ఎక్కువ లోవర్ బౌండ్, 0 కంటే ఎక్కువ తక్కువ ఏదైనా లోవర్ బౌండ్ తీసుకుంటే 0 కంటే ఎక్కువ ఏ తీసుకున్నా కూడా లోవర్ బౌండ్ కాదని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. రెండు రకాలుగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం ఎట్లైనా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ప్రూఫ్. రైట్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Suppose you take a set. You need to write a note, not a set. Infimum of the set. Infimum of the set may not exist. Any key example? Infimum of the set may not exist. Negative integers. Integers, of course, negative integers. Right? -1, -2, -3 going on, negative integers. First, దీనికి లోవర్ బౌండ్ ఉంటుందా? No, sir. లోవర్ బౌండ్ ఉన్నప్పుడు గ్రేటెస్ట్ లోవర్ బౌండ్ ఉండదు కదా. Right? Therefore, this does not exist. Infimum of S does not exist. Sir, infimum exist అవ్వట్లేదు. Yeah, infimum exist కాదు ఇక్కడ. In some books ఏమని రాస్తారు? -infinity. Infimum exist కాకపోతే -infinity అని కూడా రాస్తారు. ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే మాత్రం యూనిక్. Infimum of a set, if exists, it must be unique. Right? సార్ ఇన్ఫ్యూమ్ కంటే లోయర్ బౌండ్ అంటే కరెక్ట్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నోట్ లో సార్ ఇన్ఫ్యూమ్ ఆఫ్ ఏ సెట్ మే నాట్ బి ఎగ్జిస్ట్ అన్నారు కదా సార్. అది ఇన్ఫ్యూమ్ కంటే ఇన్ఫ్యూమ్ ఎగ్జిస్ట్ కావి లోయర్ బౌండ్స్ ఉంటాయనే మీనింగ్ తో ఉంటుంది సార్. ఇది లోయర్ బౌండ్స్ ఆఫ్ ఏ సెట్ మే నాట్ బి ఎగ్జిస్ట్. ఇన్ఫ్యూమ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఇట్లా రాస్తే రాంగ్ అంటారా? కరెక్టే సార్, అంటే నేను అట్లా అంటలేదు సార్. కరెక్టే, కానీ లోయర్ బౌండ్స్ ఎగ్జిస్ట్ కానప్పుడు ఇన్ఫ్యూమ్ అసలే ఉండదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ లోయర్ బౌండ్స్ ఉంటాయో ఉండవు అనే డౌట్ వస్తుంది సార్. లోవర్ బౌండ్ లేకపోతే డెఫినేషన్ లో ఇన్ఫినిటీ ఉండదు కదా. లోవర్ బౌండ్ ఉండాలి, ఉంటే అందులో గ్రేటెస్ట్ పికప్ చేస్తాం కదా. అదే సార్, లోవర్ బౌండ్స్ లేనట్లే లేనప్పుడు ఇన్ఫినిటీ గురించి మనం అసలే రాదు. అదే కదా, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ అదే కదా. లోవర్ బౌండ్ ఉంటే ఇన్ఫినిటీ ఉంటుందా మరి? ఉండదు సార్, అంటే మన లోవర్ బౌండ్స్ మే నాట్ బి ఎగ్జిస్ట్ అంటే కరెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నా సార్. ఓకే ఓకే, మీ డౌట్ నాకు అర్థమైంది. లోవర్ బౌండ్ ఉంటే మరి ఇన్ఫినిటీ ఉంటుందా? ఇంకా అప్పుడు ఇన్ఫినిటీ టాపిక్ రాదు కదా సార్. లోవర్ బౌండ్ ఉంటే ఉంటది కదా సార్. యా లోవర్ బౌండ్ ఉంటే డెఫినెట్ గా ఉంటది. డెఫినెట్ గా ఇన్ఫినిటీ అంటే అది డిపెండ్స్ అపాన్ ద సెట్ అన్నమాట. క్యూలో తీసుకుంటే ఇన్ఫినిటీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఆర్లో తీసుకుంటే ఉంటుంది. విల్ సీ లెటర్ రైట్. లోవర్ బౌండ్ ఉన్నంత మాత్రాన సెట్ లో ఇన్ఫినిటీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, అప్పర్ బౌండ్ ఉన్నంత మాత్రాన సెట్ లో ఇన్ఫినిటీ సుప్రీమం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ రియల్ సిస్టమ్ లో మాత్రం లోవర్ బౌండ్ ఉంటే ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. విల్ సీ లెటర్, కంప్లీట్ as axiom. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ suppose you take this -infinity to 0. Does it have lower bound? Does it have lower bound? No right? No member is less than itself. Therefore, S has no lower bound. So therefore, it has no infimum.
right? What is infimum? So Zero. what do you observe? Zero. So 0 is always left side to every member. So 0 is a lower bound. Question is, what is infimum? I already told you how can you prove the infimum. So therefore infimum is, by geometrically we observe that 0 is the only lower bound, which is the least greatest among the all lower bounds. Therefore infimum is 0. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ. Yeah. సార్ ఇప్పుడు మనకి జామెట్రికల్ గా అంటే మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో జామెట్రికల్ చూసి ఆన్సర్ చేయొచ్చు సార్, దాన్ని కూడా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సార్. అంటే కొన్ని సార్లు జామెట్రికల్ గా ఉన్నదానికి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయా సార్? అర్థం కాలే మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ ఇంతకుముందు చెప్పిన 0 to infinity తీసుకున్నాం సార్, ఓకేనా? సో జామెట్రికల్ గా చూడగానే ఇన్ఫిమమ్ 0 అని చెప్పేసి చెప్పగలుగుతాం. సో దానికి మళ్ళీ 0 కన్ఫర్మ్ అవుతుందా కాదా అని చెప్పేసి మళ్ళీ మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా సార్? అట్లా అవసరం లేదు. అక్కడ ఎంట్రెన్స్ లవ్స్, ఇప్పుడు ఎంట్రెన్స్ లవ్స్ లేదు, ఇప్పుడు ఇంత ముందు లాగానే మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం చేస్తాం కదా, సేమ్ అట్లా చేస్తాం. సేమ్ ఈ ప్రాబ్లంకి ఎట్లా చేశాను, ఒక మోడల్ చెప్పాను అంతే మీకు ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలను. ఓకే, దీనికి కూడా అట్లా చేస్తాం, కానీ అక్కడ అవసరం లేదు, అంటే జామెట్రికల్ గా మనం ఓకే అనుకుంటే అది దాదాపుగా అక్కడ టైం వేస్ట్ కావద్దు కదా మనకి. ఏంది తక్కువ టైంలో ఎక్కువ బిట్స్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎట్లా వచ్చిందో ఒకసారి ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మీకు క్లారిటీ వస్తుందని ఒక ప్రాబ్లం, అట్లా మోడల్కి ఒక ప్రాబ్లం అట్లా ఎట్లా ప్రూవ్ చేయాలి అనే దానికి అదొక ఐడియా చెప్పాను ఇంత ముందు మోడల్ 1/n కి. సార్ ఓకే సార్, అయితే జామెట్రికల్ గా మనం జామెట్రికల్ ఫిక్స్ అప్ అయిన తర్వాత అది మళ్ళీ కాంట్రడిక్షన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్? అది కాకుండా వేరే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్? మాక్సిమం అట్లా ఉండదు. కొన్ని కేసెస్లలో మాత్రమే ఉంటుంది. మాక్సిమం అట్లా ఉండదు. మాక్సిమం అట్లా ఉండదు. అండర్స్టాండ్? సి సపోజ్ నేను ఇట్లా ఇచ్చినాను, x² less than 2, set of all rational number whose square is less than 2 ఇచ్చాను అంటే ఏంటి? ఇట్స్ యాక్చువల్లీ పారాబోలా whose square is less than 2 అనమాట. whose square is less than 2, right? Set of all rational numbers. What is this? Set of all rational numbers such that whose square is less than 2. That means what? In fact, you take a positive rational numbers. You take a positive rational numbers. So what is this? While simplifying this, what is this? This x belongs to minus root 2 plus root 2 and x positive. That means what? Set of all rationals such that x belongs to 0 to root 2. So thing ఏంటంటే యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ క్యూ ఇంటర్సెక్షన్ విత్ 0, root 2. ఇక్కడ root 2 అనేది అప్పర్ బౌండ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే root 2 కంటే ఎక్కువ ఎక్సీడ్ కావు. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ లయింగ్ బిట్వీన్ దిస్ 0 to root 2. కానీ థింగ్ ఏంటంటే రూట్ 2 చూడడానికి సుప్రీమం లాగా కనబడతా ఉంటది, కానీ ఈ సెట్ కి సుప్రీమం ఉండదు క్యూలో. అండర్స్టాండ్? సో కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ లో మాత్రం, కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ విల్ సీ లేటర్. కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్ అంటే అది కూడా 1 2 అంతే, 1 2 1 2 కూడా కాదు, 1 2 అంతే. ఆ కేసెస్ లో మాత్రం మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ క్యూ వచ్చినప్పుడు. బికాస్ క్యూ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై కంప్లీట్నెస్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి. సో అట్లాంటి కేసెస్లలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉంటాయా సార్? ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్స్ ఉంటాయా సార్? అప్పర్ బౌండ్ ఇస్ root 2. ఎనీ మెంబర్ విచ్ ఇస్ బిగ్గర్ దెన్ root 2 ఇస్ ఆల్వేస్ అప్పర్ బౌండ్. root 2 ఆల్సో అప్పర్ బౌండ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంతకుముందు ఇక్కడ అర్థమైంది సార్ నాకు ఇక్కడ. సో ఈ ప్రాబ్లం చూస్తే 0 is infimum, sir. 0 is infimum. If you take 1 minus 1, what is this? 0. You take 1 2, 1 minus 1/2 means 1/2. You take 3 means what? 2/3. Tending to 1. So what you observe? 0 is left side to each member and 1 is right side to each member. Therefore 0 is a lower bound. In fact, it's an infimum. Supremum, what is the supremum? 1. Right? Next is least member. Right? Least member is nothing but same strategy. You take any real number, is said to be least member. The least member because it is unique.
least member of a set S. This is subset of R. If and only if that should be first infimum. Second is that should belongs to S. Okay, what is simplest example for understanding purpose? So one is a right side to, one is left side to the each member of the set. Yes or no? Therefore, what is infimum? One belongs to S. So one is a least member of the set. One is a least member of the set. Suppose you take this Closed set. open 0, closed 1. So 0 is left side to each member of the set. Therefore, what is infimum? But geometrically 0. 0. What is supremum? 1. Here 0 does not belongs to S. Therefore, 0 is not a lower bound. S has no infimum. Sorry, least member. Has no least member. Has no least member. Here 1 belongs to S. Therefore, 1 is a Greatest member. greatest member. Okay. Greatest member రెండు మూడు ఉంటాయా మరి సెట్ కి? No, sir. ఎందుకు? Supremum is only one. యా Unique. సుప్రీమం యూనిక్ కాబట్టి గ్రేటెస్ట్ మెంబర్ అంటే ఏంటి? సుప్రీమమే కాబట్టి సుప్రీమం యూనిక్ కాబట్టి గ్రేటెస్ట్ మెంబర్ కూడా యూనిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ విల్ సమ్ set of typical problems. We'll see. ఒక నోట్ is missing. Lower bound belongs to set and it is infimum, obviously. X belongs to natural number. So you are asked to find what is supremum, what is infimum. Now tell me, use chat box. Not exist, sir. Or does not exist? Okay. Supremum, sir, supremum is the 1 by E, sir. Infimum is the 0. Yes, infimum Right. 0. So what is the graph? Yeah, what is supremum? So this is my 1 by E. One image is e power minus 1. Two images e power minus 1, e power minus 2. Three images e power minus 3. Four images like this. So what you observe? The points lying between e power minus 1 to 0. Right? Therefore, this exactly set is, what is the range of the set? 0 to e power minus 1. Yes or no? So what is the supremum? 1 by E. 1 by E. Yes, 1. What is infimum? 0. 0. Supremum belongs to S. Therefore, it is the greatest member. Infimum does not belong to S. Okay. Right. Next is, suppose you take this set. Log X. What is supremum? What is infimum? Infimum 1, supremum does not exist. Sir, 0. infimum Infimum 0. is infimum 0 because it's an increasing Supremum function. Does not exist. Right. So we are working with only counting numbers. My domain is actually
1, 2, 3. Log 1 is 0 because touch x-axis. Log 2 is like this. Log 3 is like this. It's an increasing function. So therefore, what is the infimum? 0. It starts with 0. So 0, log 2, log 3 going on. So what is it? What is this? It's consisting 0, log 0 2, to infinity. log 3 going on. And what is the supremum? Does not exist. What is infimum? 0. Right. Next is set of all 1 by x square such that x over n. What is infimum? What is supremum? Supremum is the one, sir. Infimum Supremum 0. does not exist. Supremum is 1, no. Infimum 0. infimum 0. Good. You are working with only natural numbers. So this is my image 1. 2 image is 1 by 2. 3 images 1 by 3. So it tends to 0. Therefore, what is this set? Exactly 1, 1 by 2, 1 by 3. It's a sequence actually. It's looking like this. 1 by n square such that n over n. Yes or no? Yes, right? 1 by 4, sir. 1 by x. Yeah, 1 by 4, sorry. 1 by 4, 1 by 9. It's a sequence 1 by n square such that n over n. And supremum is 1, infimum is 0. Alright. Let's suppose to take this. What is supremum? Infimum minus 5 by 2. Supremum is the plus 5 by 2. Plus 5 by 2. Infimum supremum is plus 5 by 2. Infimum is Minus because 5 it's by a exactly this. Suppose నేను అట్లా కాకుండా 5 by 4 కాదా? Yeah, 5 by 4, sir. 5 by 4, 5 by 4. 5 by 4. Yes, sir. 5 by 4, sir. Sorry, look at the problem carefully. Minus 5 by 4 to 5 by 4. Good, very good. Suppose ఒకవేళ minus infinity to infinity ఇస్తే అప్పుడు 5 by 2. Minus 5 by 2 to 5 by 2. Yeah. Minus infinity to plus infinity. Exactly. Minus 5 by 2 to plus 5 by 2. Supremum is 5 by 2. Infimum is this. Okay. Next is set of all m by m plus n such that m belongs to natural numbers, n belongs to natural numbers. What is supremum? What is infimum? Supremum is the 1 by 2. Infimum is the 0. Yeah, ఇంకా యూస్ చాట్ బాక్స్. సో మీకు ఒక ఐడియా ఇంతకుముందు ఎట్లా చేయాలో చెప్పాను ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం కదా. యాక్చువల్లీ ఒకదాన్ని ఫిక్స్ చేయండి, ఇంకో దాన్ని వేరీ చేయండి. జామెట్రికల్ మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది. 1 by 2 to infinity. Fix m, fix n, fix m, vary n. Ma'am, zeros, sir. So you know this is bounded below by 0, bounded above by 1, right? Miss no, tending to 1, right? ఈ సెట్ తీసుకోండి అమ్మా, ఫస్ట్కి ఒక్క సెట్ తీసుకోండి. ఏమైతే చూడండి, m equals to 1 ఏమొస్తుంది? 1 by 2. m equals to 3, m equals to 2. 2 means 2 by 3. 2 by 3 means 0.6 is bigger than 1 by 2. m equals to 3. 3 by 4. So towards 1 by 2, 0.6, 0.75, m ఇక్కడ పోతుంది towards 1. So this is lying between 1 by 2 to 0. 1 by 2 to 1. ఇక్కడ second one
m equals to 1 రాస్తే ఎంతమ్మా? m equals to 1 రాస్తే 1/3. m equals to 2 రాస్తే జామెట్రికల్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నా, దీన్ని షార్ట్ కట్ చేయొచ్చు. therefore what is this? m equals to 2/4 means what? 1/4. What is mean by 2? Sorry, m equals to 1 means 1/3. m equals to 2 means what? 2/4 means what? 1/2. Sorry, right side. m equals to 3 means what? 3/5, right side again. So towards 1 again, it is also bounded below by 1/3, bounded above by 1. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ 1 మాత్రం ఫిక్స్ ఉంటాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్ పాయింట్స్ మాత్రం ఫిక్స్ ఉంటాయి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ఇన్ఫిమమ్? 1/2, 1/3, 1/5, 1/5. వాట్ ఈస్ ఇన్ఫిమమ్? 0. వాట్ ఈస్ సుప్రీమమ్? 1. సో దిస్ ఇస్ వన్ వే జామెట్రికల్ అప్రోచ్. అనాలిటికల్ ఎట్లా చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సింపుల్ గా m is a natural number కాబట్టి m is all mute the mobile, m, n and natural numbers కాబట్టి m is strictly less than n, right? So therefore m by m plus n, we can divide this because m plus n is an positive integer, is less than 1. You know, this is always positive, right? Therefore what is the lower bound? 0. What is an upper bound? 1. Therefore infimum is 0, supremum is 1. This is what actually we. ఇదే ప్రాబ్లం. ఇదంతా కాకుండా ఇది ఒక్కటి నేర్చుకుంటే వాళ్ళు చేయగలుగుతారా సార్? వాళ్ళని అడుగుతున్న షార్ట్ కట్ చేయాలంటే ఈ ప్రాబ్లం. Yeah, this is a way shortcut. m is less than m plus n. Therefore m by m plus n is always less than 1. Therefore 1 is an upper bound, 0 is a lower bound. అంతే, ఇది ఒక్కటే చెప్పొచ్చు కానీ సార్ చాలా డీటెయిల్ గా చెప్తున్నాడు. చాలా మంది అడుగుతున్నారు, చూడండి సింపుల్ అవే ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు, సెకండ్ మెథడ్ అని చెప్తున్నాను సార్. మెథడ్ 2 అని పెట్టండి సార్. కొంచెం నీట్ గా రాస్తారంటే దీన్నే నోట్స్ గా వాడుకుంటారు సార్ అందరు కూడా. ఓకే ఓకే సార్, ఓకే ఓకే ఓకే. సార్ ఈ ప్రాబ్లం ఇన్ఫిమమ్ 1/2 కాదా సార్? కాదు, ఎట్లా 1/2 అవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ అన్ని డిక్రీజ్ అయితే లేవా? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. ఆ సెంటెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. యా, అందుకే జామెట్రికల్ కొంచెం చూడాలి, ఐడియా వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఏం లేదు, లిమిట్ అంటే m, n ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ పెడితే ఏమొస్తుంది? 0నే వస్తుంది కదా. 1 వస్తుంది, అప్పర్ బౌండ్ 1 అవుతుంది. ఇది 1 ఫిక్స్ చేసి ఇది 0 అంటే m10 ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ పెట్టండి, 0నే వస్తాయి అన్నిటికీ. సార్ న్యాచురల్ నెంబర్ ఇచ్చింది కదా. హలో సార్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇచ్చింది కదా, 0 అనేది 0 పెట్టి న్యాచురల్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. 0ని ఇన్ఫిమమ్ ఎట్లా అయింది సార్? అట్లా 0 లెస్ దెన్ 0 పాజిటివ్ కదా. m by m plus n is పాజిటివ్ కదా. m and n న్యాచురల్ నెంబర్స్. పాజిటివ్ m పాజిటివ్ అయినప్పుడు n పాజిటివ్ అయినప్పుడు m plus n ఏమైతే? ఓకే సార్, ఓకే 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 ఓకే. యా సార్, అది ఇక్కడ mn న్యాచురల్ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి 0 తోటి కంపేర్ చేయొచ్చా అని డౌట్ సార్. m and n న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాబట్టి 0 తోటి. సి దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి n ఇక్కడ n ఫిక్స్ చేసిరండి, m ను ఫిక్స్ చేయండి. ఫస్ట్ m ను ఫిక్స్ చేయండి, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. m ను ఫిక్స్ చేయండి, m 1 చేయండి, 1 plus n. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది? డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ రాదా? ఎవ్రీ టైమ్ m equals to 2 రాయండి, ఏమొస్తుంది? 0 రాదా? 0, రైట్? 0 is among all the things, రైట్? లీస్ట్, రైట్? ఈ ప్రాబ్లంలలో ఈ సీక్వెన్స్ ఎక్కడికి పోతుంది? కన్వర్జెస్ టు 0 కదా. కన్వర్జెస్ టు 0 కాబట్టి 0 less than this అని రాశాను, రైట్? మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంటా ఉంటుంది. ఎంని ఫిక్స్ చేయండి, ఇట్లా చేయండి, లిమిట్ అప్లై చేయండి. యూ కెన్ హ్యావ్ 0 is a లిమిట్. 1 అనేది క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది బికాజ్ m is less than m plus n అని. బట్ ఇది ఏంటి యాక్చువల్గా ఫిక్స్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా ఒక దాన్ని ఫిక్స్ చేసినప్పుడు మీకు లిమిట్ 0 అని తెలుస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? టువర్డ్స్ 0 పోతుంది అని అర్థమవుతూ ఉంటుంది.
Towards 0 అంటే 0 is the infimum. Right? సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Yeah. సార్ ఈ లీస్ట్ మెంబర్ గ్రేటెస్ట్ మెంబర్ దీనికి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సార్ కావు? ఎగ్జిస్ట్ కాదు, ఎందుకంటే 1 less than కదా, స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ కదా. ఓకే ఓకే. యా 0 infimum బట్ నాట్ లీస్ట్ మెంబర్. యా 0 is a lower bound, 0 is a infimum but not least member. లీస్ట్ మెంబర్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చేయండి. ఐ డోంట్ నో. సో therefore this is nothing but what? M by mod M plus N. where M is integer, N is a natural number. I చేయండి అమ్మా. What is infimum? What is the supremum? ఇది n. ఓకే, ఇది n, ఇది m. Supremum 0. ఇన్ఫిమమ్ ఏంటి, సుప్రీమం ఏంటి? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ సార్, ఇన్ఫిమమ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. 1 second క్రాస్ చెక్. మీకు ఏం ఐడియా రానప్పుడు ఏమని చెప్పాను? యూ నీడ్ టు గో త్రూ ద జామెట్రికల్ వ్యూ, దట్ విల్ గివ్ యూ బెటర్ ఐడియా. ఇన్ఫిమమ్ 0 వస్తుంది సార్. మోడెమ్ అంటే ఇంటీజర్ పెడితే ఇట్ పాజిటివ్ నెంబర్ కదా సార్. అన్బౌండెడ్ సార్. అంతేనా? So infimum -1, supremum 0. ఇన్ఫిమమ్ -1, సుప్రీమం 0. ఇంకా చెక్ చేయండి. ఇంకా 0 infinity సార్. Infimum 0.5. అన్బౌండెడ్ సార్. సార్ ఇది అన్బౌండెడ్ సార్. Infimum 0.5 -0.5 సార్. okay, we need to easily observe that. See, this M is always less than mod M, yes or no? Less than or equal to, correct చెప్పాలంటే take any real number. ఇది అయితే ట్రూ కదా, ఇది అగ్రీ అవుతారా? M is less than mod M, yes or no? For every real number. Yes sir. mod M is always strictly less than mod n plus n. ఎందుకు? n పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాబట్టి. ఇది అగ్రీ అవుతారా? ఎస్. సో ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఏంటి? పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఎందుకు? n పాజిటివ్ కాబట్టి, mod m నాన్ నెగటివ్ కాబట్టి టోటల్ పాజిటివ్. దిస్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ గ్రేటర్ దెన్ మైనస్ ఆఫ్ mod m ప్లస్ n అని రాయచ్చా? Yes, sir. Right? Therefore, divide this. So your values lying between +1 and -1. -1. So this is what shortcut. Okay, supremum is 1, infimum is -1. Okay. So this is very important problem. This idea is very important. See, ఒక్క వేరియబుల్ మీద ఇచ్చినప్పుడు ఎవరైనా చేస్తారు, 2 వేరియబుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త చేయండి. ఓకే, ఇక 2 వేరియబుల్స్ m and n. మీకు ఏం ఐడియా రాలేదు అనుకోండి, జామెట్రికల్ గా చేయండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. మీకు ఏం ఐడియా రాలేదు, జామెట్రికల్ మీకు ఈజీగా ఐడియా వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగిన నేను ఇంత ముందులో జేఎల్లో ఇలాంటివి బాగా అడుగుతూ ఉంటాడు సెట్ చేయాలి. యా, ఇప్పుడు మీకు జామెట్రికల్ గా చేసినప్పుడు m నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్ కాబట్టి m నాన్ నెగటివ్ అయినప్పుడు ఏమైంది? వేర్ m ఇస్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్లా ఉంటుంది. n is belongs to n యూనియన్. m నెగటివ్ ఇంటీజర్ అయినప్పుడు Excuse me, sir. Explain geometrically, sir, once. యా ఓకే, మళ్ళీ రాస్తున్నాను చూడండి. ఈ జామెట్రికల్ గా చెప్తున్నాను, ఇది ఈ పార్ట్ అది. సో ఏదైనా కొంచెం జామెట్రికల్ గా చేస్తే కూడా మీకు హెచ్ అయితే ఉంటుంది. అనలిటికల్ మెథడ్ తో పాటు జామెట్రికల్ వ్యూ ఉంటే కొంచెం ఐడియా వస్తాయి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి. టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైనా జామెట్రికల్ వేలోనే సాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. సో m by mod m plus n such that m over z n over natural numbers. దీన్ని నేను స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను, mod m ను స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను ఓవర్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. ఓవర్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే రైట్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. mod m ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m అవుతుంది కదా, యూనియన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. mod m ఏమవుతుంది? -m. such that m నెగటివ్ ఇంటీజర్ where m is an integer and is a natural number. ఇప్పుడు వచ్చా దీనికి సుప్రీమం కనుక్కోవచ్చు కదా, ఇన్ఫిమం సుప్రీమంలో. దీనికి కూడా సుప్రీమం ఇన్ఫిమం కనుక్కోవచ్చు కదా, ఎస్ ఆర్ నో? ఇంతకుముందు చేసినాం కదా, దీనికి 0 1 అని మీరే చెప్పారు కదా.
దీనికి 0 1 వచ్చినాయి, దీనికి ఏమొచ్చినాయి, దీనికి అంతేనా? ఇంతకుముందు చేసాం మనం, గుర్తుంది కదా? ఎస్ సార్ చేశాను. దీనికి చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? -1 వస్తుంది. 0 -1 0 వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? -1 0 వస్తుంది. చెక్ చేయండి. ఐ డోంట్ నో. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే -1 ఈజ్ ఇక్కడ లో ఉంది, ఇక్కడ 1 ఈజ్ అప్పర్ బౌండ్ ఉంది. సో కాబట్టి -1 and 1 ఆర్ ద మెంబర్స్. దిస్ ఇస్ a least member, this is a infimum, this is a supremum. అట్లా. సో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇంకా ఎలాబరేట్గా చేసుకున్నా ఇంకా మంచిదే. ఎంను ఫిక్స్ చేయండి, ఎన్ వేరీ చేయండి, ఇంకా మంచిగా చేయొచ్చు. ఎంను ఫిక్స్ చేయండి, ఎన్ను వేరీ చేయండి. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంటీజర్స్, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అమ్మా. m/m+n అంటే ఏంటి? ఎమ్ పాజిటివ్ ఇంటీజరే, ఈ mn పాజిటివ్ ఇంటీజర్. ఇక్కడ కూడా ఎమ్ ఏంటి? నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అయినప్పటికీ ఇంటీజర్. ఓకే, సో ఇట్లా సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అట్లా చేయొచ్చు, ఇట్లా చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. చెప్పండి సార్. -1 ఎలా వచ్చింది సార్? యా, ఐ am guessing ఇట్ వండొచ్చు అని చెప్తున్నాను. అందుకే మీరు చెయ్యండి అంటున్నాను. -1, 0 కావచ్చు, చెక్ చేయండి అంటున్నాను. చెక్ చేయండి అంటున్నాను. చెక్ చేస్తారా? చెక్ చేయండి, గ్రాఫికల్ గా చెక్ చేయండి అంటున్నాను. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్. నేను అనుకుంటున్నాను ఇది -1 0 వస్తుందని అనుకుంటున్నాను. చెక్ చేయండి అంటున్నాను. ఓకే, చెక్ ఇట్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎనీ 8:30 ఓకే. సార్. ఓకే సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకొని మూవ్ అయ్యండి. యా, డౌట్స్, ఎనీ డౌట్స్? డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు అడగండి, మిగతా వాళ్ళు లీవ్ కండి. నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎమ్ ను ఫిక్స్ చేయండి. ఎమ్ ని ఫిక్స్ చేయండి. ఎన్ని ఫిక్స్ చేయండి. సారీ, ఎమ్ ను కాదు, ఎన్ని ఫిక్స్ చేయండి. చేయడం ఈజీ, కాకపోతే ఏంటి? పేషెన్సీ ఉండాలి. ఓకే సార్. ఓకే, ఎమ్ ను ఫిక్స్ చేయండి, ఎన్ని వేరీ చేయండి. ఈ సెట్ చేస్తున్నామా? ఈ సెట్ అన్ని కాదు నేను చేసేది, ఓన్లీ ఈ సెటే. ఓకే, నెగిటివ్ ఇంటీజర్, సారీ, నెగిటివ్ ఇంటీజర్. ఇదేంటి? నెగిటివ్ ఇంటీజర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ ఫస్ట్ దానికి చేయొచ్చా మనం? m/-m, వేరే m ఓవర్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, m = -1 ఏమొస్తుంది? m = 1 -1 రాస్తే ఏమొస్తుందమ్మా? నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే -1/-1 -1/1 + 1 ఏమొస్తుంది? -1/2. నెక్స్ట్ m = -2 -2/3 -2/3 -1 -2/3. ఎస్ ఆర్ నో? సో రైట్ సైడ్ ఉంటుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుందా? లెఫ్ట్ సైడ్. ఓకే, ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంటో చూడండి. -0.5 -0.6 మైనస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? అదే నేను అంటున్నా, -1కి వెళ్తుంది. -1. ఇది కూడా సింప్లిఫై చేయండి. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంటా అంటే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పాయింట్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ చేస్తే 0 వస్తుంది మీకు. అదే ఐడియా. సార్ స్టాప్ చేద్దాం సార్. యా ఓకే సార్. ఓకే, నో డౌట్స్. ఓకే. Countable infinite means sir denumerable and numerable set sir. కొన్ని లాంగ్వేజ్లలో డీన్యూమరబుల్ వాడుతూ అంటారు. డీన్యూమరబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫినిట్. Enumerable also sir. Enumerable also. Okay sir. Sir daily 6 o'clock sir start class. Yeah, మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పినాం కదండి 6 o'clock అని. మళ్ళీ Maximal element and greatest. Hello. Okay. Right sir. Okay. Can I ask though? Yeah. Greatest member and maximal element both are. సార్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా సార్? కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రీవియస్. యా, నేను ఆల్రెడీ నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ శివప్రసాద్ సార్ పెట్టిన యాక్చువల్గా. ఇంకొన్ని కంటిన్యూస్ మీద ఉన్నాయి. ఆ టాపిక్ మీకు చెప్పలేదు కాబట్టి నేను ఇప్పటి వరకు అయితే వచ్చాయో అవన్నీ కవర్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. కాకపోతే నేను నోట్ చేయట్లేదు మీకు, అంతే. ఓకే, బియాండ్ చదువుతున్నాం. మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత తెలుస్తుంది. రైట్, ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఎట్లా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు మీరు, ఎందుకంటే మనం ఆ లెవెల్లో అప్రోచ్ అవుతున్నాం కాబట్టి. సార్ ఒకసారి సుప్రీమమ్ ఆఫ్ బేస్ అని చెప్పారు కదా సార్, ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ద సెట్ అమ్మా,
అవును సార్. Supremum of the set is nothing but least upper bound అమ్మా, least upper bound, upper bound లో least. అదే సార్, అది అర్థం అవుతుంది. కాకపోతే మీరు జామెట్రికల్ కాకుండా మామూలుగా అనలిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు కదా సార్, అది నాకు అర్థం కాలేదు. ఓకే ఓకే ఓకే, అనలిటికల్ అర్థం కాలేదా, జామెట్రికల్ గానా? అనలిటికల్ గా అర్థం కాలేదు సార్, అది ఎలా తీసుకున్నారో ఏంటి అర్థం కాలేదు. ఓకే, సుప్రీమం అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా ఏ ఏ ప్రాబ్లం కి మీరు అనేది ప్రాబ్లం చెప్పండి చేద్దాం. అనలిటికల్ అంటే ఏ ప్రాబ్లం కి? జస్ట్ ఫర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ డెఫినేషన్ మేడం. డెఫినేషనా ప్రాబ్లమా? అనలిటికల్ గా డెఫినేషన్ సార్. డెఫినేషన్ తీసుకొని ఒక ఫైనైట్ సెట్ తీసుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే 1 2 3 తీసుకోండి, ఇదే సింపులెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Yes. ఫస్ట్ 3 అప్పర్ బౌండ్ అయిద్దా? అవును సార్. సెట్ ఎస్. ఓకే, 4 కూడా అప్పర్ బౌండ్ అవుతుంది, 5 కూడా అవుతుంది, 6 కూడా అవుతుంది, 7 కూడా అవుతుంది, 8 కూడా అవుతుంది, 8.1 కూడా అవుతుంది, 8.2 కూడా అవుతుంది, ఇవన్నీ అవుతాయి. కానీ 3 4 5 6 లలో లీస్ట్ ఏది ఉంది? 3. కాబట్టి ఇదే సుప్రీమం, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. సరే, ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు సెట్ ఇచ్చారు కాబట్టి అర్థం అవుతుంది. సెట్ ఇవ్వకుండా ఇచ్చారు సార్ ముందు ఒకటి, నాకు అంత ఐడియా లేదు. ఓకే, ఓపెన్ 0 నేను అడిగాను సార్ మిమ్మల్ని, మిడిల్ లో డౌట్ అడిగాను. ఇదేనా? అయితే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కి అదే ఎగ్జాంపుల్, అదే కదా నేను చెప్పింది, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ కదా. 1 అప్పర్ బౌండ్ అవుతా అయితే. ఓకే, నాకు ఏ క్లాస్ లో ఏమి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిందో గుర్తుంటుందమ్మా. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అడిగింది, దాని తర్వాత కూడా నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఏమి ఉండదు. నేను ఎందుకంటే సుప్రీమం వర్క్ చేస్తున్నా కాబట్టి సుప్రీమం ఇది ఓపెన్ 1 కదా, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఓకే, 1 ఇస్ అన్ అప్పర్ బౌండ్. ఓకే, 1 అప్పర్ బౌండ్ అయింది. 1 కంటే తక్కువ మెంబర్ తీసుకో. ఇదే చెప్పారు సార్. 1 కంటే తక్కువ తీసుకో. 1 కంటే తక్కువ తీసుకుంటే ఇది అప్పర్ బౌండ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ కాదు. ఎందుకు? నేను దానికంటే ఒక మెంబర్ ఎక్కువ ఇస్తా కదా బయట. ఇది ఆల్ఫా అప్పర్ బౌండ్ అవుతుంది అప్పుడు కాదు. 1 కంటే ఎక్కువ, ఆల్ఫా కంటే ఎక్కువ మెంబర్ ఇస్తా. ఇంకోటి ఆల్ఫా ప్లస్ బై 2, ఇంకోటి ఆల్ఫా ప్లస్ 1/3 కూడా నేను ఇస్తా. సో దర్ ఫోర్ ఆల్ఫా కంటే ఏ మెంబర్ ఎక్కువ ఆల్ఫా 1 కంటే ఏ తక్కువ తీసుకున్నా, 1 కంటే ఆల్ఫా తక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ఫా అనేది అప్పర్ బౌండ్ కాదు. ఎందుకు? దానికంటే బిగ్ మెంబర్ ఇంకోటి ఉంది కాబట్టి, ఇంకో మెంబర్ ఉంది కాబట్టి దానికంటే బిగ్ మెంబర్ ఏంటి? ఆల్ఫా ప్లస్ 1/3. అర్థమవుతుందా అమ్మా? Therefore supremum is. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ప్రసాద్ సార్. యా సార్, రూట్ టు సుప్రీమం ఎందుకు కాదు సార్? అక్కడ క్యూ కాబట్టి, క్యూ కాబట్టి క్యూలో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏమొచ్చింది ఇట్లా కదా. మనం వర్క్ చేసేది నేను క్యూ మీద అని చెప్పింది, మీకు గుర్తుందో లేదో అక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో చూడండి. ఆర్ లో ఉంటది, మళ్ళీ క్యూలో ఉండదు కదా. ఈ రూట్ టు సుప్రీమం ఎంత? ఒకవేళ రూట్ 2 అనుకుంటే రూట్ 2 క్యూలో ఉంటుందా మరి? ఓకే, నేను క్యూలో అంటున్నా, క్యూలో. ఓకే సార్. సార్ సుప్రీమం కంపల్సరీ సెట్ లో ఉండాలని ఏం లేదు కదా సార్? ఏం ఇదే కదా ఎగ్జాంపుల్. ఈ 1 ఇది అదే కదా, ఇది అదే కదా ఎగ్జాంపుల్. 1 సుప్రీమం అవుతుంది కానీ సెట్లో ఉంటుందా? రూట్ 2 కూడా మరి సెట్ లో లేదు కదా సార్, క్యూ లో ఉండదు కదా. రూట్ 2 సుప్రీమం కాదు అంటున్నారు. ఇక్కడ సుప్రీమమే ఎగ్జిస్ట్ కాదమ్మా. ఇక్కడ సుప్రీమం అనేది ఒకవేళ రూట్ 2 అని తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ సెట్ లో ఫస్ట్ ఆ మెంబర్ ఉండాలి కదా. నేను సుప్రీమం డెఫినేషన్ ఏం చెప్పినాను? దట్ రియల్ నెంబర్ షుడ్ బి వాట్ ఎవర్ రియల్ నెంబర్ యూఆర్ టేకింగ్, దట్ షుడ్ బి రియల్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఇక్కడ క్యూలో తీసుకున్నప్పుడు ఈ రూట్ 2 క్యూలో ఉంటుందా ఫస్ట్? ఓకే ఓకే సార్, క్యూలో అంటున్నాను, క్యూలో అదే చెప్తున్నా, స్పెషల్ కేస్. సార్ వెయిటెడ్ నెంబర్ అయితే సెట్ లో ఉండాలి సార్, సుప్రీమం సెట్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా సార్. ఫస్ట్ ఇది క్యూలో ఫస్ట్ ఇది క్యూలో ఇది అప్పర్ బౌండ్ గా ట్రీట్ అవుతుందా ఫస్ట్? రూట్ 2 క్యూలో అప్పర్ బౌండ్ గా ట్రీట్ అవుతుందా అమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. ఓకే ఓకే, మీరు రియల్ నెంబర్ తీసుకోకుండా రేషనల్ నెంబర్ తీసుకున్నారు. ఓకే యా, సార్. క్యూ మీద అంటున్నా, స్పెషల్ కేస్. ఓకే ఓకే, అర్థమైంది సార్. అయితే మేము సెట్ వేస్తే క్యూ అనుకున్నాం సార్. ఓకే సార్. రియల్ నెంబర్ అనేది రియల్ నెంబర్ కాకుండా క్యూ అంటున్నా, క్యూ. ఓకే సార్, అర్థమైంది. థ్యాంక్ యూ సార్. కంపల్సరీ సెట్ లో డిఫైన్ అయి ఉండాలి కదా. ఏంటమ్మా? అప్పర్ బౌండ్ కానీ లోయర్ బౌండ్ కానీ సెట్ లో డిఫైన్ అయి ఉండాలి కదా.
సెట్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, రియల్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. క్యూ మర్చిపోండి ఫస్ట్ మీరు, కొన్ని రోజులు క్యూ మర్చిపోండి రేపటి దాకా. రేపు మాట్లాడదాం క్యూ గురించి. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఆర్ లో ఉన్నారు, ఆర్ గురించి చెప్పండి ఇక. ఎంత సుప్రీమం అంటే ఇన్ఫిమం అంటే మళ్ళీ వేరేనా సార్ టాపిక్? లెంత్ ఆఫ్ ది సుప్రీమం అండ్ ఇన్ఫిమం. లెంత్ ఆఫ్ ద సుప్రీమమా? లెంత్ ఆఫ్ సుప్రీమం అంటే గురుకుల Length జేఎల్ సుప్రీమం ఇన్ఫిమం ఇచ్చి తర్వాత లెంత్ ఆఫ్ ది ఎల్ కామా కే అని అనుకోమన్నారు సార్ జేఎల్ గురుకులలో. ఓకే, చెప్పండి క్వశ్చన్. డిఫరెన్స్ -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్. -1 హోల్ పవర్ ఎన్. -1 హోల్ పవర్ ఎన్. ఓకే, ఏదైనా ఉంటే గ్రూప్ లో పెట్టండి. ఓకేనా, గ్రూప్ లో పెట్టండి, రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ టైమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ 8:39. yes sir గ్రూప్ లో పెట్టండి, సాల్వ్ గ్రూప్ లో చేస్తాం. పెట్టండి. ఓకే, విల్ డిస్కస్. ఇన్ఫిమం కనుక్కొని సుప్రీం కనుక్కొని డిఫరెన్స్ కనుక్కోండి అంతే. అంతే, ఇన్ఫిమం సుప్రీమం కనుక్కోండి, నెగిటివ్ రాకుండా చూసుకోండి అంతే. ఒక చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పండి. క్లోజ్ చేద్దాం మేడం, మిగతా వాళ్ళు లీవ్ మోడెం +1 ప్రాబ్లం కి m/mod m+1 కి ఇన్ఫిమం -1 అన్నారు కదా సార్? అవును, సుప్రీమం 1. సుప్రీమం 1 సార్. ఇక్కడ నేచురల్ నెంబర్స్ ఏ నెంబర్ అప్లై చేసినా కూడా 1 కన్నా ఎక్కువ రాదా సార్? రాదు 1 కంటే ఎక్సీడ్ కాదు. ఎక్సిడ్ కాదా సార్? ఎక్సీడ్ కాదు. ఓకే, -1 1 అంతేనా సార్? మధ్యలోనే ఉంటది. ఇన్ఫాక్ట్ 1 కూడా అప్రోచ్ కాదు, అందుకే లెస్ దెన్ పెట్టినాను. 0.999 వస్తుంది సార్. అదే ఇప్పుడు m పాజిటివ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? m/m+n వస్తుంది. సో అవును లిమిట్ సార్. m10 × ∞ అయితే ఏమొస్తుంది? m10 × ∞ 1 వస్తుంది. n ఫిక్స్ అవును చేయండి, ఫిక్స్ n ఓకే 1 సార్. వస్తుంది. ఓకే థ్యాంక్ యూ ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే గ్రూప్ లో పెట్టండి, అమ్మ ఓకే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఓకే సార్ ఓకే. ఓకే సార్.